Momo inoziva. Momo inoziva. Hazvina mhaka iwe uri mubvumi. Hazvina mhosva uri mundevele. Momo inoziva. Something wrong panapa. Gaindimbo. Try kupukuta kamera yacho pamwoda vanhu vanganyasondiona. Makadii mazimba, makadii vana veZimbabwe, ndikwase kumativi mana amuri, ndichiti welcome paShepherd Yuda platform kumadhani. Makadii atete Cordelia, makadii atete, ndakasimba zvangu. Ndotyira imi kwamuri, imi nemhuri, ndichiti makorokotoi Valentine. Kune vamwe vatopinda muValentine, vamwe havasati. I was in Zimbabwe. Ndakaona kurova mukomadheni, ndikati muri kuZimbabwe chete. Rova idhirihora, hanzi ndirove dhirihora. Dhirihora iro vanogara mudhiriho, dhirihora rembanje vanogara mudhiriho. Dhirihora iro vanogara mudhiriho, dhirihora rembanje vanogara mudhiriho, vakomana vanogara mudhiriho, dhirihora rembanje vanogara mudhiriho, musatambe navo vanogara mudhiriho, dhirihora rembanje vanogara mudhiriho, dhirihora vakomana. Ona dhirihora rembanje vano mukoma love momeza welcome. Hanzi keyosi kuZimbabwe namukoma dhini kwakaipa na dhirihora vakoma vanogara mudhiriho, dhirihora rembanje vanogara mudhirihora. Kakaipa nai tobhotangatazva mbuyana nasekuru kumamisha ehama dzose dzisati dzaziva. Ndine shoko guru randinoda kuudzai, neusonchamisa wave nebato idzva. Iri dano rakatorwa mushure mekunge paonekwa kuti zita reMDC rakange rasvibiswa nemhandu. Gonzo rako michina nakupe nevamwe, saka kana mave kuzoenda kunovhota munofanira kucherechedza kwazvo chiso chachamisa nemasi matatu pamwe neruvara rwemabhanana. Votera neusonchamisa, voterai pamasi matatu, voterai neusonchamisa, voterai pamavara rwemabhanana. My Mufaro, welcome sweetheart. Hope you are feeling well. Atete Sally zviri kuita sei? Hanzi voterai Nelson Chamisa naye. Voterai pane ruvara rwemabhanana. Movhotera pamasi matatu. Cherechedzai chiso chaPresident Nelson Chamisa. Regai tipedzese. Voterai Nelson Chamisa, voterai pamasi matatu, voterai Nelson Chamisa, voterai paruvara rwemabhanana. Justin Marembo zviri kufamba rakusanyakizwa nebato rezano naye. Votereza atete Constance Bangwiro maswera sei atete. Hanzi mugozvitengera mega zvamunoda naye. Chakakosha kuwana mabasa. Hanzi anoPF yauraya nyika naye. Mune mbavha dzinoba zvikuru naye. Ichikanga waya hanzi mhomho yenyika.
inenge ichikanga waya adini manzwa yanyika yanyika azokororere simba. Thank you sweetie, thank you so much. My mfaro zviri kufamba natanishava. Welcome masi matatu terai neosonchamisa voterai pamazu rwarwemabanana. Ruvara rwemabanana rwamukuchasa kumeso kwangu nai ruvara rwacho chamisa. Voterai pamasi matatu voterai Nelson Chamisa voterai pamavara rwemabanana. Hanzi zviri nanhasi. Thank you sweetie, thank you so much. Thank you for the assurance nai hope waakumba. Regai tirudunu rekutaura kwanhasi. Kimberly Maradzanzi, hello Yuda, how are you? Ndakasimba sweetheart, zviri sei, kuri sei kwamuri? Ndakasimba zvangu. Makadi vana veZimbabwe, Walter Muriva, bra, Walter Muriva, zviri kufamba here. Tine nyaya yakanaka. Hanzi let's push together. Mukoma Shapiro, thank you. Mukoma Fochi, makanya zviri kufamba here. Charity nemuchabai atete ndakasimba. What's up? How are you and the family? We are okay, thank you very much. Atete Charity, thank you so much, and I hope your family and yourself are living upenyu hwamunoda nai. Hanzi kumba mangwana dia totaura kuseri. Thank you so much sweetie. Let's talk back kubekalo. Uyaone kumashure kubek. Aye kumashure uyaone kubekalo. Amukoma Yuda murise rock zanza muchabayo. Ndakasimba mwana wamai. Zviri kufamba here kurisei kwamuri kumativi mana enyika. Ndakatura kutaura nhasi Valentine's Day. Asi Valentine yedu tukutaura dziri politics nayo. Hanzi mukapfeka red mangwana munzura anomuka achipembera achiti zvaita zvangu. Munhu wese anenge akapfeka red. My brother Gerald Moyo, how are you my brother Jerry? Thank you so much for your contribution. Thank you mwana my Fortune makanya. Hanzi murise mukoma watching from South Africa. Enjoy this program tonight. Mukoma Yuda Libert Mutefa asekuru. Ava ndisekuru kava vana Mutefa muri vana sekuru. Sekuru Mutefa murise pachibuwapo zviri kufamba here. Regai tirudunure naye atita Evanis zviri kufamba here. Wakomana look Katsanda. Hanzi mukoma Yuda makadi long time, really long time. Look wangaorowa mwana wamai. Amendi munomborova kupi kana ndi foni dzinenge dzambobiwa here kana kuti munenge mambomwira foni here mukoma Look? I don't know, but welcome to the program tonight. Where we are talking about Valentine's Day. Hanzi mangwana mukapfeka red munzura anomuka achitaura kuti hazvangu zvaita nai. Nekuti anenge akutotaura munzura kuti vanhu vese pasi rese nderangu nekuti mapfeka red. Mangwana I'll avoid wearing red anyway. Hanzi we are all blessed. Thank you so much. Munditumirewo kasong kamanga muchiridza ndasvika kachangopera. Thank you Atete Chari. No problem, just drop your digits mu inbox ndobva ndatoka forward ipapo. Hatinonoki, just drop your digits mu inbox tobva takakanda. Hanzi andifunge mukoma Dhaga amuka nhasi akarara nebhutsu. Well done for the people of Zimbabwe. Harare must be the stronghold of MDC Alliance. Ukaona uchitadza kuunganidza vanhu muHarare hakusina kwauchaunganidza vanhu. Let me be honest. Hanzi mukoma Matenga Yellow Rose here. Rose ariko mangwana Nash. Thank you my brother. Tomorrow morning Yellow Roses. Valentine yedu inenge yakashongedzwa neyellow nayo. So ngatitengei yellow roses for our loved ones. Ukomana matsodi anenge achimhanya ngemakonzo mangwana. Pana mwari kuti ranonoka kudoka nayo. Ndaona mwe mfesa atengerwa, mwe mukadzi atengerwa Benz pa Valentine. Tengerwa Benz. Kuna dzimwe nyika yatove Valentine ka. Tachiona mavideo Benz
atadza kubata akuzvitadza mukadzi kubata kuchema ndakaita good choice yekuroorwa ine ameno kuona munhu achichema kusvina misodzi kuti yowekani kuti chiko naye mai mwana hanzi choice yandakaita yekuroorwa ine zvinoitika izvozvo naye pane mwe ndachitaura nemwe musikana wandakambodana naye kuchikoro kudhara tiri vana vadiki akaitaura akachema yokwezvika ndikati chiko naiswitati zvikandichepadhika nemaiwe dai ndakagara ndakaziva unoziva udiki wakaipa dai udiki waidzorerwa let's unroll back to where we were when we were young. Takatanga kudana tiri vana vadiki chaivo vanhu vasingatombozvive chinonzi rudo vanhu vachidanana saka unoona mamemories they come back. Tomorrow is Valentine's Day. Unoziva ndaitaura nemukadzi wangu musuno zvikanzi but baba afundi ndikati chiko dia zvikanzi unoziva I don't know how I can express it to myself. So I'm one of the luckiest women in this world. Really? You tell me why? Because I'll be my forger. I eat my drugs. You're a sober man, always at home with your family. You love your kids. And that is the Valentine Day night. And the Valentine present mkoma kuregister kuvota. Ndo zvandaida kukurukura mkoma Gawasa. Thank you mkoma Simba. Atende Bridget Jakata. Zviri kufamba here. If you don't register to vote, hauna Valentine yauri kuita. Because machode apera. Gorena unongo choda uchingoda say, but after 5 years, imagine 5 years of suffering. You have refused to go and join and register to vote, and vote is on PF out. Pane zvakawanda zvinenge zvichibata. Atende babu maskera say happy Valentine's Day. Mangwana chinenge chakatsva. Ndaitaura nemhomzi yangu zvikanzi ndara kwakafa Shepard ndikati saka manje toita semama zvikanzi handina kana vhale ndina vhale yacho. I'm good to brother, thank you Atete Bridget, thank you so much. Hati handina vhale mudhara hapachinachi ndikati manje ndobvumirwa here semwana kungotenga Valentine ameno kuti zvinoita here nomukoma Yuda ndoda kuuya uyai Atete Barbara uyai. I don't know, ladies and gentlemen, I don't know kuti zvinoita here unotengere moms Valentine moms nezuro unopesera uda kubuda musodzi kuti zvishiwa mudhara hapasina. But here is Valentine 14 February, the day we lost our iconic leader Morgan Richard Tsvangirai. It's very unfortunate that the name Morgan Richard Tsvangirai has been killed for the second time. You understand? He died for the first time, and the people went to his graveyard, the graveside, cried there. Titungamirire Vatsvangirai tite say they came, they snatched the harvest house, they snatched the name, they snatched everything, they destroyed what Tsvangirai had built, and they killed him for the second time. What he witnessed yesterday at Zororo Grounds, it was a way of killing Tsvangirai for the second time. Believe me, the man is dead for the second time. Homeboy, zvirize John zvirufamba mwana wamai hanzi wangu zvakanaka. Saka tiri kutaura what we witnessed yesterday pastar rally. That was supposed to be a star rally that was attended by less than 200 people, and Monzora to inflate that 5,000 people attended. Please just remind Monzora, could there were no 5,000 people. You can head count those people who were there. You can head count them if you want. You can head count them. Get a video, stop it. Head count the people who were there. I've counted them. There were 233 people. And Monzora, I don't know how he came up with a 5,000 figure to say almost 5,000 people attended. He forgets that this is a social media era where everybody's got a computer in his pocket. You can take a video, you can take pictures, you can do whatever you want because we have got the means. And Monzora lied per interview. There were almost 5,000 people. I couldn't see 5,000 people. Sweet as tokuteka yellow triple C mangwana. My mfaro, baby, unengo kapteka triple C mangwana. Atete babu triple C mangwana yellow munu wese Valentine ineka yellow mkatika gold yellow. Unonzo wakutapirirwa mangwana na. So what we are talking about here is Valentine's Day.
please Zimbabweans, Shepherd Yuda afari mangwana anenge achida Valentine Day rekuratidza kuti waregister kunovhota. Kana wataridza kuti waregister kunovhota, that will be Valentine's Day. One of my brothers came to my inbox, 4 plus 10 equals 4 SPED. Thanks, Pipi. Tete Pipi. Ndanzwa nhasi nezuro ED munanga wa confessed that andaishamsika kuti mari iri kuendepi, but I was part of the people who were looting that man. So I have to stop talking about yesteryear embezzlement of state funds. He was ED was like confessing to the people of Zimbabwe, confessing about the looting. Wakomana hanzi monzora wakaroiwa nevakafa dai ari mupenyu vaimuudza tsitsi. Problem ndeyekuti ndakazvitaura panapa, unless you guys did not listen to when I was talking. Elizabeth Mbua Ateteliz Makadipa requested Pakaipa. Thank you, Atete Barbara. So what I'm saying, as the reality struck Monzora yesterday, that was reality. That was, he was bearing Mdara Changrai for the second time. Imagine the effort that Changrai did to build MDC. And all the splits that Changrai suffered, he continued to sail past that turbulent river yataiti MDC. Because Munwesangari MDC during Changrai's time, everybody thought he was a Atichke McKinsey tapinda triple C. Also, Takashika extend, Changrai made leadership look simple. Morgan Changrai made leadership look simple, to the extent that every person who was within his circles thought, I can be a president. A lot of people thought they can be presidents. And a lot of people, form a party, but they found out that they can't be presidents. Atete Linda Rumbi zirizi hani makaditsano ndakasimba zviri kudini. Eva Ruvimbo zviri kufamba iratete eva. Colin Gwature konza zviri kudini. Finza denere zviri kufamba ira. So what I'm saying here, it's clear that Changrai made leadership or presidents of a political party look simple. He was a simple man, someone who would allow different views to come in, to the extent that people thought Changrai was compromised. At the end, some people who thought they can be presidents walked out of MDC, formed different political parties, but they saw reality there. I still remember a job scholar warning Madam Kupe, warning Douglas Monzora, that look, we walked the path that you are trying to walk. That the path does not help you. He said, ask Tendai Biti. He walked the same path. He said, ask Walshman Mue. He walked the same path. But these people realized that it's not about them being presidents. It's about the people of Zimbabwe. If they trust your leadership, then they give you support. So there is no road that Douglas Monzora is walking that was never walked by some of our leaders today. And you the face yago yachinja kuita yellow. Definitely, Marvin. When I started campaigning for Triple C yellow, I suddenly changed. But if I bring my face close, you can tell that the yellowish cause. If I distance myself from the camera, this is when I turn yellow. It shows that God is in it. Can you see my request, Mkoma Yuda? Let me try to bring you. Let me try to bring Atete Barbara here. NHM ngapinde Mkomana Shikomana. As Gapinda Kishkomana, he is so handsome. Thank you so much. Pakaipa. Let's see, guys. Where are we coming from and where are we going to? Eddie Zurfambare, Mkoma Yuda, Evans, Lion, Ivi, Zirugudin, Patrick Muzuza, Peto, Zurfambara. Munotipamanye Mwakana Hokomana Nai.
tiri kutaura about what we witnessed yesterday kuningirikinuko kuharare kuzororo ground where some people would think sure skin yakuchinja kuita yellow thought ndini ndega ndiri kuona muri kutaura zvamuri kuona handizviri kuitika definitely God is in it. I don't know where this yellow is coming from. I just changed into yellow. Definitely. What we are seeing, guys, it's true. Somebody gave me a ring and said, "Can I have a look at your face?" Then he looked at my face. When I'm out of this camera, I'm not yellow. But when I'm talking about everything, I turn yellow. Anzina mkomana maichante, how are you, sweetheart? Maichante really say. And Saka Vincent Changira, after killing his father's legacy, Adipinai, is there place for him in Triple C? It's very unfortunate, Mkoma, anyway, that Triple C has taken a different route from MDC, alliance from MDCs. We have taken a different route. So there is none. There is no way we can accommodate him on condition that he was President Richard Morgan Tsvangirai's son or daughter or whatever. We are a different entity. We were haunted out of MDC by people who thought they own Tsvangirai family, they own Tsvangirai's grave, they own his mother, and a lot of things. So we were haunted out of the MDC. So there is nowhere we are going to say, look, let's accommodate so and so. Because constituency akaipiwa iri chema kufa kwavimbai, but now we have left MDC. I don't think it will be a good idea to reward someone because mwana watsvangirai, muzukuru watsvangirai, ndisisi vatsvangirai, and so forth. It's a different. We are a different entity at this juncture. This is why you see even my skin turned yellow because I am yellow. So a lot of things that are happening. We don't close doors for anyone to join the political party anyway. We are not going to close any doors for anyone who want to join, or even those who are still in the MDC. Because some people, we left some people there in the MDC who thought maybe we were joking or things that are happening, maybe it's a dream and might come to an end. It's very unfortunate that we were not dreaming. It's very unfortunate that we were showing people reality. This is why we had to move on. Saka mwana womuparadzi asara nezita risina anoda shame. It's a shame because if you see Harare, you know Harare, guys. I know Harare. I've been an official of the MDC in Harare. I've mobilized people in Harare. Every time, taizadza Faro Stadium. Vanhu vachishaya pekugara muri Faro Stadium. Ane muri kuona. Harare chete pasina mumwe munhu aibva kune imwe nzvimbo. Harare province chete yaizadza Faro Stadium. Vanhu vachishaya pekugara. Ukakonzwa zita rekuti MDC chinja maitiro ako chinja hezvoku taizadza stadium. Ndakanzwa achitaura dzichinyepa futi Douglas Monzora kuti anzi pakagadzirwa slogan yekuti chinja maitiro chinja hezvoko ndaivepo. Ndikati wamonzora problem yavanayo ndeyekuti vanoda kunyepa vachitadza kuziva kuti vanhu vari kunyepera iwavo. Most of the people were there. Andona Monzora was nowhere to be seen when the MDC was being formed. Kanyi Mshal, how are you, Yuda? Takutogurira netsoka takananga China kuda HZ chamisa ngavaendawo paState House. Zvakutoita gogowana wing zviri kudini. Volume yadzika iyo kwidzai. Yeah, problem I was trying to aid Atete Barbara, but problem she couldn't enter the fray. Saka zvino affect volume. Ndosaka kazhinji kacho ndisingade kuaida ma participants because the volume goes. Totombotora time tisina volume. Vamwe vanhu vanenge vachindinzwa, vamwe vanhu vanenge vasingandinzwe, but vari kundinzwa nevamwe vasiri kundinzwa ngatirambe takangosunyirira tinzwe kuti tiri kutaura zvipi zviri kufamba sei. Saka vana veZimbabwe mese muri kumativi mana enyika
What you witnessed yesterday, that is the bearing, that is the killing of Morgan Tsvangirai for the second time. And it's very unfortunate that Monzora decided to bury Tsvangirai's part or Tsvangirai's work a day before his death, because yesterday was 12, today is 13, tomorrow is 14. This is the day President Richard Morgan Tsvangirai died. So it's very unfortunate that we still have the likes of Vana Monzora who still want to bury the efforts, because to him and the volume yaenda because ndachitira kueda atete Barbara, saka ndo problem yatoita tikatira kueda munhu ikaramba. People should register to vote, please. Definitely atete Constance, how are you? I'm a bit guilty of failing to give you a call, because yesterday I was thinking about you, but I should clean up the other account yangu that atete Connie, how is she feeling? Let's hope by tomorrow we will talk. Andisi kuziva kwamuri vana veZimbabwe, hanzi avoidai kupfeka red, because mukapfeka red Douglas Monzora anozofamba achitoclaima kuti nevalentine day nderangu, andimaona ndo day rakafa vatsvangirai, ndo day rataipfeka red to commemorate the death of Richard Morgan Tsvangirai. But unfortunately the day will be used by Douglas Monzora zvekudai akatoita rally rake nezuro mangwana vatoti tauni yese ndakazadza nevanhu vangu vakabata kuti malove andinimaona vakapfeka zvinhu zvitsvuku. Saka anyway, that is it, ladies and gentlemen. What you saw yesterday, what you witnessed yesterday, is the bearing of the MDC. The undertaker is none other than Douglas Monzora. But toita say, how come you are ignoring this? Ameno zviri kutaurwa panapa pane vanhu vari kutaura zvavari kutaura. Saka nyaya yatiri kutaura panapa ndeyekuti ZANU-PF, I know people were talking about ZANU-PF Star Rally. They said this is Star Rally for ZANU-PF. Let me tell you, those people you witnessed in Harare, it is ZANU-PF rally. They are not Harare people. Those are people who were based from Maruzeva, and they were told kuti kune elangeni, kune sipo, kunopuwa mbeu, hanzi kanga kauya kega kane manyemwe kasong kacho kakagaitone tikatsemure kuitira kuti vanhu vasapote vachikanganwa naye patinenge tichiita sei tichikurukura, tinenge tikatsemura vanhu vachiteerera kuti zvinhu zviri kufamba. Saka vanhu vamakaona vanga vakazara kuZANU-PF vai, those buses dzamakaona, those are the buses that brought those people. Dzose dzisati dzaziva ine shoko guru randinoda kubudzai neuzonchamisa wave nebato itsva iri danho rakatorwa mushure mekunge paonekwa kuti zita reMDC rakange rasvibiswa nemhandu Monzora komichina nakupene vamwe. Saka kana mave kuzoenda kunofuta munofanira kucherekedza kwazvo chiso chachamisa nemasi matatu pamwe neruvara rwemabhanana. Potera Nelson Chamisa, poterai pamasi matatu, potera Nelson Chamisa, poterai paruvara
mazvinzwira mega nai vana vari kuzimbabwe hanzi vhoterai pamasii matatu, vhoterai paruvara rwemabhanana, vhoterai pana Nelson Chamisa. Cherechedzai chiso chaNelson Chamisa kana maakuenda kunovhota. Musanyengedzwa nevanokupai mbeu, nokuti mbeu vacho havachasvika pakutadza kukupai mbeu nokuti havasisina mbeu yacho. Chinenge chaakuitika manje, munoda bato rinounza mabasa ekuti unoshanda wozvitengera zvaunoda. Unoziva ndorwadziwa sokuti kana vachiendesa mbeu, kana iri mbizi inongopiwa nyika yese mbizi. Kudhara taisarudza mbeu yatinoda R52, hanzi kamukadzi usaenda kachi waidyara mbeu yaunoda inoenderana nefertilizer yaunayo nemunda wako, ndio waiziva zvaunoda. Usina irrigation waidyara R52. Andini maona. Saka pane question yabvunzwa, very important question pano. Hanzi ko ZANU-PF haisi kuriga nesu here, yabvunzwa namukoma kanyi Michelle Mushali. We cannot rule that one out, my brother, because definitely a lot of shenanigans are happening in Zimbabwe, where Zimbabwe Zimbabwe ZEC, let me just say ZEC, aina morals. The people who lead ZEC, they've got no morals. They are not scared of Zimbabweans. They rig elections on behalf of a political party instead of them being referees to see kuti yadyiwa timu ndeipi apa. Ivo vanotobatsira timu kudya kuti hanzi timu ingaitodya, iyi inofanira kutodya, iyi haifaniri kudya. You understand? Saka they lack morals. Izvozvo hazvirambwe. That can be happening. Hanzi natete Sivongile Siziva, hanzi kamuri kuridza kamukoma Shapiro, akamuteuro munamato chaiwo chaiwo. Thank you so much. Hanzi kakangoda fana nehusana inoimbwa kumasowo iya, nekuti kana maakuimba muziva kuti panapa taakupinda pamunamato. Anditi manzwa. So it's quite a lot of things komadhezi rugobo muchangopinda, quite a lot of things, ladies and gentlemen, zvatinofanirwa kuita sei kuziva nezvichenji nero nezvichenji. Aiwa ndezvichenji nero. Kwakaipa kuZimbabwe. Kuri kunakidza guys, panguva yema-elections panapa kuri kuita kutapira. Vari kumhanya-mhanya vanhu vachitaura zvavari kuda, vachita zvavari kuda. Saka ladies and gentlemen, inguva chete, but taakusvika. The ZANU-PF is panicking. What you saw yesterday, that shows panic. What I want to assure Zimbabweans is, what you saw yesterday in Epworth, that is nothing new. We have seen that during Robert Mugabe, where Zupco buses will be deployed kutakura vanhu kubva kumaruzeva vachienda kuRobi, ngoma Robi chirinda zviri kufamba ere. My Adamski, mazuva ano marova my Adam. Ameno kuti mukurovera kupi. Komana musadya mari dzenyu mega muchirova muchikangana kuti kuna mukoma Yuda tidyewo nawo naye my Adamski. Matozviziva atete. Saka nyaya ndiri kutaura inyaya yekuti what we witnessed yesterday, there is nothing new. ZANU-PF has done it before. Remember, in 2008, I always refer to 2008 because this is when we clearly beat ZANU-PF. They were doing the same. Mkoma Marvin Chigume, as Yuda, but your ambassador, thank you so much, Mkoma Marvin. So you can tell that in 2008, when we beat ZANU-PF, there were star rallies that ZANU-PF held. You know, those people that they gather in Harare, they give false impression that people love ZANU-PF. Not all those people you saw love ZANU-PF. Mugabe had a better gathering than what we saw yesterday. But we defeated Mugabe with that big gathering. So don't be musanyengerwa rikaenda nechishona. Musanyengerwa nekuwanda kwevanhu. Mukatarisa muvanhu vaivepo vezanu vaive havasi vese vanhu vezANU-PF vaivepo. Vamwe kumusha kuvaitotinwa. Masitoo mashops akavharwa. Mahwindi akatinwa. Anonzi mavendors ese akatinwa akaenda. Do you think mavendors ese ari muHarare anosupporta ZANU-PF? What are they benefiting from ZANU-PF? Worse still, we are talking of Epworth rally. You know how Epworth looks like? It is a haphazard settlement
vaivepo nguva hondo ichangopera 1980 mabhuku. Oh. Sorry guys, ndaona kuti rabatana here. So you find nyaya dzatiri kutaura panapa kuti nyaya idzi yatadza kushanda glue. Just buy another one. Sorry guys, I changed gadget try. I don't know if it's my phone, your volume is a bit low. No, it's not your phone. The problem is every time I try to add a guest, the volume goes down. Because I don't know why Facebook is doing that. If I add a guest, the volume goes down. Then the volume comes back when the guest is speaking. When the guest goes, then the volume goes again. You understand? So most of the time when I'm making some presentations, and this because of the volume. So I think if you try to adjust, nyasha, how are you, sweetheart? Kokurova na nyasha, takapopotedzana. Akomana kuna mwana wanorova kumana kana hai zvayo Yuda, kana hai zvayo. Kurova nyasha kurova kuti ro kuzobuda pa Valentine nai. Akuna vale this year, akuna vale. We are not going to wear red, we are going to wear yellow. So ladies and gentlemen, before I attempt again to add Atete Barbara, when I'm adding you, your phone must be like this, not like this, because I always make my presentations in a landscape, not portrait. So kazhinji kana iri pa portrait, I don't know, inoramba kuedha vanhu. Before I try to add Atete Barbara, I've got a little bit of information here that I want to share with you guys. Let's share this information before we attempt to bring in Atete Barbara. So you see what I've been talking about. It shows about the road to presidents, a series of bloodshed. There are quite a series of bloodshed to the road to the presidents. So this was written by Advocate Talent Rusere, you know, our vocal advocate Talent Rusere. He looked into a lot of things, a quick summary. He made a quick summary of it. He looked at the death of Moven Mahachi, the death of Bodagezi, the death of Paul Armstrong Gunda, the death of Elliot Manyika, the death of Solomon Mjuru, the death of Edward Shindori Chininga, the death of Amos Midzi. This has been spoken about by Talent Rusere. He went on to put an introduction on this and said Emerson Dambudzo Mnangagwa was the favored successor of President Robert Mugabe to lead ZANU-PF before his long-time partner and Ali Jonathan exposed his hypocrisy to Robert Gabriel Mugabe. The two men had been close since Mnangagwa served as Mugabe's special security assistant at the height of the Liberation War in 1977. For several years, their ties have been close enough to earn Mnangagwa the subsequent son of God. In the shaky power-sharing government, Mugabe appointed Mnangagwa defense minister, much to the disaster of the MDC led by President Richard Morgan Tsvangirai. The appointment was both a signal to ZANU-PF and recognition of Mnangagwa's key role in Mugabe's survival in the 2008 elections. No, 39, but it was 2008 elections. Let's assume this is a typo. As chairman of the Joint Operations Command, Mnangagwa presided over the security services, devastating attacks on the MDC and their supporters in the run-up to the second round of the presidential elections. The ferocity of the attacks finally forced the MDC out of the race. Part of it,
filmed a part of this, and you guys saw it. It haunted the MDC out of the 27 June runoff election after Emerson Mnangagwa led the security forces into devastating attacks that destroyed the economy of the country. Because as ZANU-PF ichichema sanctions imbovataurirai kuti you guys what you did in 2008, you put a final nail into our economy's coffin. Ndo pakabva paparara economy zvachose. A quick summary of that. Let's look at Moven Mahaj. He was killed because of his opposition to the looting of diamonds in the Democratic Republic of Congo. Emerson Mnangagwa's source of wealth, it must be questioned. In 2001, after attending a ZANU-PF provincial meeting in Manicaland, the former defense minister died in an unresolved road accident. We all understand that a lot of people wakataura different stories about the death of Moven Mahaj after that Manicaland meeting. Then when he was going home, he was involved in a road accident which was never investigated. Until now, nobody knows how Moven Mahaj died. Also, in the same year, 2001, another ZANU-PF rising star and the political commissar, Boda Gezi, was killed when his car veered off the road after a tire problem along the Harare Masvingo Road. This was a Mercedes-Benz that he was driving in. Akanofira kunonzi kuchiko ndaukanganwa kudhuze nekwakafira mpana muhoni kuyakuya ndokwakafira ikoko. So the combative Gezi had ruffled a few feathers among the party honchos which threatened Mnangagwa's son-father relationship with Robert Mugabe. Because E.D. Mnangagwa and Mugabe became a father-son relationship. That is so the killing of Boda Gezi. In 2007, when the country was going through perhaps its worst economic patch, Paul Armstrong Gunda, you still remember about General Gunda, a brigadier general Gunda, and a hero of the liberation war, met his fate after his car allegedly rammed into a train along the Harare Mutare Road. Akafira Mdara Gunda akafira, remember, I remember this incident. I only chimotkari che green jaja is my 4x4. Akafira paningirina pa titakusvika kumarondera pekuti pari clear, you can tell kuti chitima chiri kubvawo kuchimwe chitima chiri kubvawo. This is when Brigadier Gumbo died. Gunda, kwete Gumbo, Gunda, Brigadier General Gunda. That's where he died. He was one of Mujuru's function serves, which was Emerson Mnangagwa's biggest rival to presidential success after Robert Mugabe. A year later, in 2008, another former political commissar, Elliot Manyika, was killed in a road accident along the Shawane Mbalawala Road. He was on a mission to restructure ZANU-PF structures when he died. Elliot was the main obstacle to the Lacoste camp, ZANU-PF puppet NEC plan to take down the Mujuru function from the presidents. What? These people were dying because they just wanted to make sure that Joyce Mujuru is removed. And then fast forward in 2011, Solomon Mujuru, whose Nomudigwe was Rex Nongo, perished in an inferno that reduced his body to ashes. Mujuru was murdered to weaken his wife's function, which wouldn't have been possible to remove from the presidents in his existence. 2 years after they killed Edward Shindori Chininga, the outspoken Guruve South Member of Parliament was in June 2013 involved in a road accident that claimed his life. Shindori Chininga was a vocal chairperson of a parliamentary committee that had just released a highly critical report on Zimbabwe's diamond industry, which exposed Mnangagwa's chronistic deals at Chiazwa. News reports pointed out that his car, which veered off the road, hit a tree,
had left no skid marks. Pakaipa, this information not easy to come about. So it's information that Zimbabweans must know. I've been sent this information by a confidant to say, look, this is the truth that this young man had said. Then he looked at the death of Movin Mahachi. He was the Minister of Defense at the time of his death in a car accident in 2001 on the Mutare Nyanga Road after attending a ZANU-PF Manicaland meeting as a national political commissar. Mrugona Bodagezi was a national political commissar. Movin Mahachi was a national political commissar. Elot Manyika was a national political commissar. All these three commissars died in suspicious accidents. This is Mabasa is ZANU-PF. I was warning Fanta, Phantom, DJ Fanta. I mean, DJ Fanta. I was warning when I sana Tinashi Jonas. A good example, Barans Ragasa Tinashi Jonas. I Barans Regut Ragabuda Donza Scafu Tsika rikaenda online. Regata Mnangagwa, Musua Wani. I've got evidence that Mnangagwa killed people. Anzvanu vanofanira kupepuka kwete kunyeperwa nembavha dzezano. They are on power since 1980, so they should deliver, not always come to us towards election time with empty promises. And when they come to us with empty promises, they want to believe, they want us to believe that they can deliver when they can't deliver anything. They are in power. ZANU-PF is in power. What ZANU-PF has to do now is to show people what they delivered in the past 40 years and say to the people, because we did that, you are living nicely, you don't have any hardships, it's because of the good worth of ZANU-PF, so vote ZANU-PF. But they are coming with promises, which doesn't work. If you listen to what Mnangagwa was saying, they were just promises at the Star Rally, which does not work at all. They don't work at all. Instead of showing us what they did for us in the 43 years, they are promising you 1.5 million houses. I was asking the other ZANU-PF people, where are the 1.5 million houses? We've got few months left because they were supposed to have been building 823 houses a day, but not that at that rate. And up to today, they haven't even built about 100 houses. So I was asking, where are the 1.5 million houses? They are still coming with that promise to you to say, vote for ZANU-PF, then we are going to build 1.5 million houses. I don't know by which year, 2030, which they failed to do by 2023, which they promised in their 2018 manifesto. So in 2009, Inosi Nkala, one of ZANU-PF's founders, claimed that Mahachi was eliminated because of his robust opposition to ZANU-PF's looting of diamonds in the Democratic Republic of Congo, which exposed E.D. Mnangagwa. Defense Minister Movin Mahachi, the second cabinet to die in a car crash, was killed late Saturday afternoon in a car accident in Zimbabwe's Eastern Mountain district of Nyanga. He had been one of the Mugabe's longest serving and most trusted allies, which threatened Mnangagwa's father-son relationship with Mugabe. In 1975, ladies and gentlemen, Movin Mahachi helped the Mugabe escape Rhodesia authorities by sneaking across the eastern border to Mozambique. Robert Mugabe was so shaken by Mahachi's death that he cancelled a trip to Indonesia where he was to attend the G15 summit of leaders of developing countries. Bodagezi, I've stated about Bodagezi, Paul Armstrong Gunda, Elliot Manyika. Here is one tire on, and here is how they do it. So, ladies and gentlemen, I want you to listen to this information. I want you to pay attention to how they do it. One tire on your car is filled with petrol. When your ministerial car goes to be serviced before a long trip, not so much that it splits out, but enough to make your car and your driver
and your annual and not so much that it splits out, but enough. You take your car and your driver and you drive off. As the tire heats up, the petrol in it expands, and at some point on your journey, as you are cruising along at probably 160 kilometers per hour or more, ministerial drivers like their speed. Highway patrols does not exist for them. Boom, and there is a problem solved. When I got this information, the guy who sent me said, look, this is exactly how they did it. And the specialist in this type of assassination was none other than Sevius Kasukwere, who was working in the Central Intelligence Organization as well as the CMED, where ndoko kwaigadzirwa motikari maministers vehicles. Hanzi vanoisa a certain amount of petrol yavanoisa mutai, and they know kuti by the moment yavachatanga kumhanya tai rinohita. Kana rahita tai robva nespeed yavanenge vachifamba nayo robva rati boom kubata moto. Hanzi kazhinji kacho tarisai motikari mavhiri acho anoputika anenge akaiswa petrol there near tengi remotikari. Hanzi anenge ari kudhuze netengi remotikari rekuti panongoti bhu ichibata moto, tengi rinobva rabata moto, driver oruza control. Kazhinji kacho madriver iwaya haanyanyofa because anenge andoziva kuti motikari yaputika bu otry kuda kuavoida pane kufamba kwaanenge achiita. Pakaipa. The volume is a bit low, Mukoma. I'm not sure because I was trying to add that at the Barbara, so the volume went. So let's. Kana muchiri kundinzwa, it's fine. Vasiri kundinzwa, probably log out and come back again. You might hear me. So Hans, this is how they do it. The specialists in this type of assassination, Hans akanga ari mudara Sevius Kasukwere. Hanzi vaingomeasure amount of petrol yavanoisa imomo voisa mutai vobva vaisa mumweya vobva vati rovai pasi motikari yabho. Pamunenge maakurova pasi paipa hanzi madhiraivha acho anofamba bhoza havarohwe nemaspeed camera, anenge achifamba naminista and vanenge vachitya kuti minista anoassassinatwa. Robva rabata moto tai roputika. Hanzi kuputika uroenda nepetrol inobva yabvira robva hapasina. Hanzi munhu atorova pasi. So now kazhinji kacho hanzi kusaidi kunenge kune tengi driver yayo ndokukwanwanzwisani minista ikoko ndokwanenge agara. Maminista emuzimbabwe motarisai kana motikari dzavo kana mapresident emuzimbabwe kana achidriviwa haagari pakati pesiti ayo. It's either anogara kuleft side kwapassenger kana anogara kuright side. Vazhinji they prefer kugara kuright side kuseri kwadriver because vanoziva kuti if anything happens the driver will try to avoid kuti iye arovere afe iye. So as a result iye kana ari kuseri kwadriver akasa seat belt might be safe. And madhara yakazhinji vanhu vari kuzimbabwe zvemaseat belt kwavari inyambo. Anenge ari kuseri kwachitoerenga ake nyaya kana achitoona pono. Takaona muminista akafa foni yake yakakandwako pachitobuda pono. Aitoona pono minista ari mumotikari mbake achidrive achienda kumusangano. Motikari ndobva yaita accident. Foni yake yakatowirawo. Vanhu takasvika vanhu vachiona pono pafoni yaminista. Minista vaiona pono. Hatichatauri mazita because tingavengwa. Minista aiona pono pakaitika accident. Foni yake yakasara yowirawo yaiona pornography. Anditi maona. So now for the infighting that he had been sucked into prior to his death, in the 3 weeks preceding his death, Manyika had been locked in battle with the Hubert Nyanongo, ZANU-PF's only member of parliament in Harare. Nyanongo got his seat after Mugabe's gerrymandering, which saw a part of southern Harare filled with the squatters on a chain of invaded farms. These squatters have been given pieces of land a 20-minute drive from the center of Harare. So basically, these are housing stands and not farming plots. The thousands of people settled there were forced to tow a very specific part line. They were whipped into line weekly by ZANU-PF political commissars who threatened that if they don't support the part that gave them the stands on which to build their houses, then their houses
would be taken away. Most of them were tenants in one rooms around Harare's poor townships, and they consider the stands they got to be their ticket out of abject penury. So Nyanongo was a strong ally and a puppet of Emerson Damzonangagwa, hiding behind Robert Gabriel Mugabe loyalism. Emerson Mnangagwa hypocritically made Mugabe believed in Nyanongo, and he succeeded because Mugabe got to believe in him, as he never tires of saying Nyanongo was the only ZANU-PF member of parliament who managed to mobilize support in the opposition stronghold of Harare. Mugabe said that when all other members of parliament campaigned for Simba Makon, Nyanongo is the only one who remained true. The June 18 report by the CIO on why Mugabe lost the March election to Changirai also dwelled on this treachery by MPs, and as a result, as a direct result of the report, Mugabe decided that he would fix the MPs and the ZANU-PF officials after Emerson Mnangagwa's death work in the June 2008 runoff. Nyanongo was Mnangagwa's project. In came Amos Smith, the provincial chairperson of Harare within ZANU-PF. Miz was seen by Mugabe as one of those who decampaigned him in the March 2008 elections. Mugabe believed that Miz was one of the people who were preparing to oust him as the ZANU-PF at the ZANU-PF Congress. Now Manyika went off and aligned himself with Midzi. Nyanongo wanted to challenge Midzi for the chairman of the Harare province, but Midzi managed to get the backing of Manyika to block that challenge. As National Political Commissar, Elliot Manyika had the power by proxy to sort out any electoral disputes within the party. He ruled that Nyanongo could not challenge Amos Midzi. Nyanongo went straight to Mugabe with the support of Emerson and complained. A few days down the line, the Politburo of ZANU-PF, with the Mugabe in the chair, overruled Elliot Manyika, its own political commissar, and specifically directed that Nyanongo be allowed to run against Midzi. That basically guaranteed Nyanongo the chair of Harare province for ZANU-PF. It signaled to party supporters in the capital that Midzi was out of favor with the Mugabe himself, whom most party members looked at as demigod. Less than 48 hours later, Elliot Manyika was dead. ZANU, Solomon Mujuru, by eliminating Solomon Mujuru, Emerson wanted to ensure that the Mujuru function headed by himself and his wife Joyce, who was the vice president, was too weak to succeed Mugabe when he eventually goes. This rival function was headed by Defense Minister Emerson Mnangagwa, which included much of the state security apparatus and most known as being particularly hardline. During the time, there was another hardline function headed by Zimbabwe Defense Force Commander Constantino Chiwenga, which was subsidiary of the Mnangagwa function. Chiwenga was running a hit squad with the ZANU-PF and the army, which sought to assassinate anyone who appeared to be an obstacle. Mnangagwa killed Solomon Mujuru and used Grace Mugabe to get rid of Joyce Mujuru from the vice presidents. How Solomon Mujuru was killed. Solomon Mujuru was shot dead and burnt with the petrol in his farmhouse around 1 a.m. on the 16th of August 2011. Mujuru arrived at his farm at about 8 p.m. on the 15th of August. He drove through the farm's first security gate, which was guarded by a private security guard named Clemens Runare. Mujuru then journeyed to his farmhouse, entering its yard through a second security gate manned by 3 constables, Lazarus and Katari, Augustinos Chinyoka, and Obet Mark from the Zimbabwe Republic Police VIP Protection Unit. According to the constables, after 5 minutes, Mujuru drove out of the yard to collect a key for entrance to the farmhouse from his maid, Rosemary Shoti. Rosemary inhabited a house located
within the farm, fewer than 2 kilometers from the main farm. To access Rosemary's house, Mujuru drove through a security gate located on the eastern side of his farm. The private security guard in charge of his eastern gate that night was Samuel Lewis. Mujuru collected a key for the kitchen door entrance from Rosemary and drove past the farm shop on his way back to the farmhouse. According to the constables, Mujuru entered the farmhouse at about 8:20 p.m. At 1:40 a.m. on August 16, Chinyoka, who was on duty while Andikatari and Mark were taking a nap break, discovered that part of Mujuru's farmhouse was engulfed in a ravenous fire. Mujuru's lifeless remains still burning were discovered at 3:45 a.m. in the searing heat of a small living room. Mujuru was lying face down on top of a Moroccan rug, which with his legs spread apart, a portion of his left arm was under his torso. Joyce was kicked out of government in 2014 following Mnangagwa's bedroom conspiracy, which led to accusations by Grace Mugabe that she was plotting to kill President Robert Mugabe so that she could take over the presidency. After Grace's surprise nomination to lead the powerful women's wing of ZANU-PF, she went on a countrywide tour where she lambasted Mujuru, claiming that she was defending functionalism within the party. Along this way to succeed Joyce Mujuru, Mnangagwa made sure he took down former security minister Didmas Mtasa, one of Mugabe's long-time allies, and energy minister Zikamai Mavaira, who were close to Joyce Mujuru. He was a man, Talent Rusere is a Zimbabwean politician. He was born on the 29th of August 1992 between the hours of 8 to 11 a.m. His mother name is Maufe Chizuyo, while his father was the late Herbert Rusere. Talent was raised from rural family at Chikumbingo village near Cheshingo. He went to secondary education at Cheshingo, primary education at Cheshingo Primary, Munyaradza High School in Kaduma. Munyaradza High School. I still remember me playing against this Munyaradza High School at the Kemen Motor Mine, Rio Tinto. 91, 92, I think. Pataganda ku Magalas. I played against this Munyaradza High School where I scored. Ndakagwisa bhora rakatyisa musi iwoyo. Ndaukanganwa zoti, but 91, 92, I think. Pakemen Motor Mine. Death threats of on Martin Dina forcing him to step down from the National Commissar. So a lot, this is how the death work ZANU-PF does. This is how death work ZANU-PF does. ZANU-PF eliminating its own people. Ndosaka tiri kutaura kuti kune mabalance akaita sana mabalance akaita sana Tinashe Jonas wekuti anobuda nhasi achitaura kuti Emerson Mnangagwa wakauraya Amos Midzi, wakauraya Bodagezi, wakauraya Solomon Mjuru, wakauraya Green vana Gunda. Apedzazvo oti I've got evidence zvese achitsika chisikafu obva adzokera kuZANU-PF nhasi osvika kutaura kuti pamberi neZANU ndiri a dependent child. ZANU-PF does not forget. This is one thing that Tinashe Jonas must know. Ndaitaura mamwe ndikati ZANU-PF is a political party that uses you. After yakushandisa, it's either they kill you or they just dump you. But type zana Tinashe Jonas vanhu vanourawa manje muZANU-PF because nezvavakaita nezvavakataura nezvavakaita sei, those are candidates dzinogona kuurawa neZANU-PF. ZANU-PF inokushandisa yokuuraya. Vana Amos Midzi
a very good example. Vana Amos Meads vakaonekwa vakafuta kudai vari mumotikari. Vana mhiripiri vaizviti mawo veterans vachiuraya vanhu kumaNikalendo akaonekwa ari pasi pechuru ari muchideni kudai akaputiswa musoro nebara. Andiri kuona nyaya dzandikutaura hadzina akamboinvestigate, hadzina akambosungwa kuti why bhodhi yemunhu yaonekwa apa ane bara mumusoro. Ande muri kuona a lot of things pakurongeka kuti vakubva vanhu ava Mugabe akubviswa. Pane a lot of things that happened, a lot of things. Charumbira ari kupi izvozvi. Saka you find Amos Meads, if you look at Amos Meads, autopsy yake the results of his the autopsy or results of post-mortem. An autopsy on the board of Amos Meads revealed that the Zimbabwean politician died of poisoning. Police found Meads dead in his locked car Tuesday at his farm in Beatrice village, along with a bottle of highly toxic methamphetamine and sleeping tablets, which raised fears. The former cabinet minister and the ambassador to the United States had committed suicide, but Meads was eliminated by these people to weaken the Mujuru function and secure Mnangagwa's ascendance to the vice presidency. Simba Ruziwe say. So you find could someone was found in his car, in a locked car. He had sleeping tablets and a very dangerous or toxic methamphetamine. So you find could titi iko akakomita suicide and akamwiswa it's all between Amos Meads and God. But what this shows is no one is safe in ZANU-PF. Those people who say ZANU, what, most of them were killed, will be killed anyway. Because already, chinoraisa ZANU-PF is functionalism. Kuti Mnangagwa anenge function. At the moment, vanogona kuramba openly pavanhu kuti there is functionalism in ZANU-PF. But if you look at Chiangwa now, Chiwenga, ndogara nchiconfusa Chiwenga nacho. Unozakara usiri ZANU-PF mastai anonetsa. Chiwenga na Chiangwa mastai anonconfusa sterek. But anyway, Chiwenga is positioning himself to be president of a country. Whilst Idi Mnangagwa is there trying to brush aside this function ya Chiwenga. This is why you see Pama by-elections, a lot of chaos, a lot of shuffling, a lot of fidgeting, a lot of violence, which was there. Even vanhu vamwe vaitofamba nemamatches ekuda kutemana kuti ningi ngaaite chairman. So if you look at Edward Chindori Chininga's death, he was a man who really knew his mining issues and was a no-nonsense guy, kind of guy, especially during sessions when he chaired the Parliamentary Portfolio Committee on Mining. He was Mujuru's most powerful ally who had the capacity to stop Emerson Mnangagwa's project, which sought to oust Joyce Mujuru, the vice president. He was one of the party strongholds Mugabe could never wish to lose, and Emerson knew about it, so he had no choice but to eliminate Chindori Chininga. Chindori Chininga had spearheaded a damning parliamentary report about government corruption in the country's diamond mines, which put Idi Mnangagwa on spotlight, and Chiwenga, who were leading the army company, which was doing diamond mining at Chiadzwa. Therefore, Mnangagwa and Chiwenga had to sink Edward Chindori Chininga and replace him with their puppet, in which they succeeded. As usual, they managed to tamper with his car, but 0 to 1200 hours, between 0 to 2 a.m. On the 19th of June 2013, after threatening two of the security agents who were on duty that night. John Zingira zviri same kumangu, Robert Klabo zviri kufamba. Later on the same day,
The former member of parliament, Edward Shidori Chininga, was driving through his rural district in the northeastern part of the country when his silver SUV failed and swerved erratically off the road and slammed into a tree. By the time police arrived, the veteran lawmaker, a long-time member of Zimbabwe's ruling ZANU-PF party, was dead, and investigations had to quickly clear the crammed Jeep Cherokee from the scene and declared the death a tragic accident. This is how this Edward Shindori Chininga met his death. Saka ndogara nchitaurira vanhu, ndogara nchiudza maZimbabweans. This is how ZANU-PF do its shenanigans. Havana basa nekuti you are a long-serving member we-MDC, we-ZANU. This is a good warning to people like vana Tafadzwa Mugwadi, to vanhu vakaita sana Chris Mutsvangwa, who think that they are gods in ZANU-PF. They are not gods at all. These are people on the death row. If you join ZANU-PF, if you become a senior ZANU-PF official, no, you have enlisted yourself on the death row. Anytime anyone can eliminate you. Vanoita basa rekuurayana nenyaya yekuti vanenge vachida zvigaro. MuZANU-PF zvigaro zvavo, it's about corruption. Anenge aida kuti ndiwane mukana wekuita corruption ndidye, handiti muri kuona. So, ladies and gentlemen, before we continue this, let me try to add Vatete Barbara. The volume might go as well as I'm trying to answer. Atete Barbara, you are not there at all. Vana Matemandada vakaisirwa poison. Makanzwa achitaura akati ndakadya poison. Makanzwa. Thanks to our investigative journalist Simba Chikanza, who interviewed Matemadanda, who admitted that akanga adyiswa poison. Nasi makatsamwe kwanzwadzi, my volume is too low, can't hear you well. Andisiuza chichi kuitika atete vana Matemandada vakapotsa vaenda, vakapotsa varova pasi. Saka everything that I've said here, these are the shenanigans of ZANU-PF. I am not the author of this piece of writing that I was reading. It has been forwarded to me by someone to say, look, this is credible information that has come from Advocate Rusere, and his Advocate Rusere, let me tell you, he's one of the beneficiaries of my scholarships. He's one of the close people who knew much about ZANU-PF and so forth. And ZANU-PF expected kuti kana vachinge vapedza kuverenga kwati kwavari kuita ikoko vanozodzoka voshandirawo ZANU-PF. But mupana akamuka, mupana ari kuona zviri mberi, kuti kumberi kwangu kwakamira sei. Ukaona uri wezera rangu uchimhanya uchiti ZANU, hausati watanga kuona. Unenge kwatiri techiri urimbwa isati yasvinura, kana kuti uri kutu asati asvinura. Bozi kana munhu akazvarwa 1971, ngatikoti 1970 zvichiuya kuno, let's exempt vakanga vava pakudhara vakura vaya, tura vana vakazvarwa ba 1970 zvichikwidza. Ukaona uchiri kusapota ZANU-PF hausati wasvinura, uchakafa pfungwa. Haisiri nguva yekuti munhu anosapota ZANU-PF ye. Handi muri kunzwa nyadika. Haisi ndo nguva yacho. Haisi ndo nguva yacho. Handi manzwa. Nguva yekusapota ZANU-PF yakapfuura. Because kana tichitaura about ZANU-PF, tikutaura bato rakanga riripo 1980. Since 1980 kusvika nhasi, bato reZANU-PF vaisa ainzi ma5-year plans. Havaiti gore redzikamidzi, gore rezvichi, gore rechi. At the end of those 5 years, they don't come back to the people of Zimbabwe and say, look, makati trust kutonga nyika inoi 5 years dzakapfuura takakuitirai zvakati. There was no development yaioneka.
saka unoshamisika kunzwa mwana akazvarwa 1988 achitaura kuti ZANU-PF iri kugadzira road. Takakura tichiona road isusu taivepo, tasikafambe mudhasti kubva Harare kusvika kuchirundu kwakusina dhasti patakakura. Takava kutori ne-A1 road yakanga yakagadzirwa naSmith, ndo road ichitoripo nanhasi iyoyo yakutopera zvayo, but haina mapotholes, iri kupera road yacho, and yakagadzirwa kuma60s naIan Smith. Andimaona tikada kutarisa zviri kuitwa naED Mnangagwa kuti chii chaari kuita, chaari kugadzira, tinodzokera futi pane kuti is it okay kuvana veZimbabwe kuti kana muchinge maelecta apolitical party, kuti political party inonzi CCC ndo yatoda kuti itonge nyika, is it okay for you kuti tiomberere kuti vakagadzira road tovaomberera, vakavaka kana kuti 1 block 2 classrooms toombera tobva tati voterai ninge agadzira avaka 2 classrooms, vakagadzira kana kuti statue yambuya Nanda tobva tavaverengera kuti aiwaiwa statue yambuya Nanda hansong iyo inoburitsa misodzi, nyika yedu iri mumaoko evanhu vakashata zvechokwadi, ndo chokwadi ichocho. Saka you find nyaya dzati kutaura kuti we should never give credit to a politician to say politician has built a road. Ndaswera mukoma Peter zviri sei. We should not give credit to a politician that a politician has built a road. This is the purpose why that politician came to you and say, please vote for me. Mari yamunobhadhara yetaxi chaishandisa zvine musoro, handisi kuzoba, chakuvakirai nzira, chakuvakirai airport, chakuvakirai macompanies, ndichakuvakirai chii. This is why a politician is voted. It's because he is to deliver what we want. Politicians, they come to you and sell ideas. Mukati votera tikawina chakuitirai zvakati. Ndosaka muchiona ndichitaura vanhu kuti ukaona munhu achiri kusapota ZANU-PF uri balance ukaona uchisapota ZANU-PF, nekuti ZANU-PF haisi opposition party, haifanirwi kuuya ichitaura kuti mukati votera chakuitirai zvakati. ZANU-PF is a political party that is running Zimbabwe today. When they come to you, they must show you what they've done for the past 43 years. So don't take promises from ZANU-PF, because if we know ZANU-PF is promising something today, it will never deliver. You'll take another 43 years with ZANU-PF. Kusvika tese tiri panapa taazvidhara zvisina basa, ZANU-PF iripo, they will never deliver. They will still come every 5 years with the promises that they will never fulfill. So what I'm saying now is, it's between you and Zimbabwe, because you guys, you are not doing favor to yourself. You are not doing favor to our country. If you continue to vote ZANU-PF, you are not doing favor to the people of Zimbabwe. If you continue to let ZANU-PF rig elections, you are not doing favor to the future of the country. What we need now is, we know if we remove ZANU-PF today, it will take this new political party a length of time kugadzirisa zvinhu zvakapwanyiwa neZANU-PF, because ZANU-PF for the past 43 years yaingodhiriza ichingopwanya. Vaiti vakaona pavoluta vakati nyika izvinozvi yasara makomba goridhe rese vari kuba vachitengesa vachibuda vachiisa mhomwe dzavo. Zimbabwe kana chii Zimbabwe ine border pamwe totaura Chirundu, Kariba, Victoria Falls neBeit Bridge, ndo mabhodha atingati anganetsa kuyambuka. But ukada kuenda kuMozambique hapana border raunotambura kuenda naro Mozambique. Ukada unopinda Malawi hapana border raunotambura, because hakuna marwizi anokugalura. Kungopinda Mozambique, kungopfura kungocrossa panapa watopinda Mozambique. Botswana kutongocrossa panapa watopinda muBotswana. There are other parts of South Africa where you can only do that in Mozambique. So you find that these guys, they've been smuggling gold, they've been smuggling a lot of things into these countries. Vachita mari. Vane properties, vana Mnangagwa vane properties ku Zambia. Vane properties outside the country, outside the continent.
So this is not time yekuti muvhotere ZANU-PF. Ndachitaura ndikati Valentine mangwana. It's a day rekuenda kunoregister kuvhota. Muzuva ramangwana asi zuva rekuti haisi Valentine yatagara tichiziva yekuti kunouyiwa maruva, unopfeka chiyei uchita sei. Izvozvezve zvinouya kana wakaguta. Register to vote, yes. People are tired of suffering. Ndaita video imwe. Pane video iri kusekile. I can't show you that video. It's not a graphic, but in a content imwe yekuti I can't show you on the platform. Ndaona vakadzi vanga vachitamba pamotikari. Vachimba vanga vachitamba song yemupana anonzi mupana wakwachimbetu. Uyo mwana wa Naison wa Dr. Nero. Mwana wa Naison Chimbetu. Ane song yaakaridza yekuti ukasaiteerera unofunga kuti ari kutuka. Hanzi haisati yapinda bonus. Vanhu vachitamba haisati yapinda bonus. Ukaiteerera song yaita kakunyadzisira kainayo. Because maimbirwa yakaita neinterpretation yakupiwa zvasiyana. Ndaona video iyoyo iri kutenderera pasocial media. Yevasikadzi miraitoni. Vangani kuvakadzi vaive. I can't play that video anyway. I can't show you the video. But what I'm saying is video iyoyo ndakuona kuti pane vanhu vangani vari kutamba apa. Pane 1, 2, 3 vakadzi vari kutamba ipapo. Mumwe wacho akapfeka dress rewhite. Mumwe wacho akapfeka chinenge chibikini chewhite. Mumwe wacho akapfeka rimwe rakaita mavara menoti matsvuku, blue, yellow, zvakangosangana zvina kana odd. Ukatarisa makumbo avo vasikana vari kutamba apo vakapfeka zvavakapfeka izvozvo. Akazara shena. Vakazara dust. Vane motikari dzavanadzo. Tsvina yavanayo vari kutamba ipapo. Zvinhu zvabva zvandifungisa. Tiri kuno kuna UK. Kuna Mwari kune dzimwe nyika uko. Tinoenda kumabichi kwatinoona varungu vakapfeka seizvozvo. Hazvishamisi hazvo kuona vakaita saizvozvo. But chandakuda kutaura nezvazvo isuffering yavo. Yekuti ukaona vachitamba vana ava unofunga kuti vari kunakidzwa neupenyu. Hapana kunakidzwa neupenyu. One, vari kuratidza kuti there is moral decadence. The way they are dancing, the way they present themselves, the way they look, definitely you conclude that people of Zimbabwe are suffering. China yavanayo ndokuudza yega kuti vana veZimbabwe vatambura. I don't blame them. But ndiri kutaura kuti state yavari, they never chose to be in this state. State yavari, they've been put in this state by a government that does not care about the people of Zimbabwe. After this video, there is another video. It's on the same video iyoyo yamai vari kurohwawo. Ndogandifisa pasi handisuda kuratidzayo. Pane zimai riri kurohwa. Ukaritarisa zimai zihombe harina kana charakapfeka kana. Riri kurohwa nevanhu. Vanomhanya hure vari kurohwa. Ranga rakadhayawo musoro waro zvakanaka zimamai. Amene rakatota kuti ranga richigeza kana kuti chii kana radirwa chii, riri kurohwa. Ukabva pavidhio iyoyo pane another video. Iyoyo I don't want to show you, but ndinongo flasha chete kuti vanhu vaone. Mavideos handinawo ari pasocial media, ari paWhatsApp. Yemukadzi
mukoma culprit zoshe makadii mukoma yemukadzi akabatwa neboyfriend. Ukatarisa mukadzi ye tsvina yaanayo, ukatarisa boyfriend yacho tsvina yaanayo, vanga vachirohwa vanhu ava vachinzi itai zvamanga muchiita. Iwe mukadzi bata nhengo yemurume, iwe murume itai zvamanga muchiita, zvakuita here, rupai 5 minutes muite zvamanga muchiita. Unoziva pandaiona vhidhiyo iyoyi ndabva ndafunga ndichiri paremand prison. Pane mufesi kuEpworth ikoku, pane mwe mufesi wekuEpworth uku ndiripowo mukoma kopa muri sei mudara wangu? Ndakasimba mudara, long time. I hope muri okay ikoko, muri kunzvenga hondo dzeikokoko dzatingonzwa vanhu vari kuswa matayo, vanhu vari kuti vasei muSouth Africa. I hope you are safe, my brother. So there is an issue that occurred in Epworth where these two guys, they were friends. So they came home together. They wanted to drink. So the other guy aidanana nemukadzi wefriend yake. Vasvika paipa ndobva abvisa mari akapa shamwari yake kuti iwe unotenga hwawa. Shamwari yacho ndobva yaenda unotenga hwawa. Iye ndobva asara ndobva apinda nemukadzi wake mubedroom for a quick one. Saka sezvinewo shamwari yacho akasira kudzoka. Ndobva anopinda paya akatonzwa vanhu vari busy mubedroom. Ari kupinda ari kuona aika shamwari yake nemukadzi wake. Andiri kuona. Zvadaro tau zviri kufamba here, taurai kwaramba. Hanzi mwana wepaurungwe ndakasimba, tau zviri sei. Saka vadaro shamwari yacho akashokeka ndobva itai zvamamuchiita. Ndobva avhara dhoo akabata demo. Saka at the end avapedza zvavanga vachiita, havana kurovana. Uye akabva ati kumukadzi arongedza uite seuyende. Sa mukadzi arongedza akabva aenda kumapurisa unoripota. Ndo zvandaitwa nemurume wangu. Ndarepwa, murume akabata demo akamira padhoo. Vachibva vasungwa murume neshamwari yake, vachibva vaenda kurimandi. Vakurimandi akavabvunza taurai chokwadi chii chakaitika. Akutaura achiti iyi friend yangu. Mukadzi ndakambata ane mukadzi wangu. Saka ndakavati itai zvamamuchiita. Because anga kuda kutiza. Andoona. Saka ndonyaya yatazoya. Saka murudzi wemurume akachajwa, akaitwa an accomplice to rape. Boyfriend ndobva yanzi ndo yakarepa. You understand? Ndakangosiya nyaya yacho isati yapera kutongwa. Ndichizobva parimandi. Saka you find nyaya dzakadaro guys, dzanyaya dzatokutaura. Video iyi ndanzwa tsitsi pandaiona kuti a similar scenario yekunzwa kuti itai zvamaita vachifilmiwa vachiita sei. All these videos dzandikutaura nezvadzo problem that was created by misgovernance yeZANU-PF. Chihure chiripo, hatichirambe chihure. Havasi ndo vatanga kuhurana. Chagara chiripo. This is the oldest profession. Kusati kwane ma-industries ekugadzira motikari, chihure chaivepo. Vanhu vachiri kufamba nezvimahwato kuyambuka vana Indian Ocean, chihure chaivepo. It's not new. Something not new at all. Saka chazonyanya chihure munyika yeZimbabwe because of economic hardship, social hardships, cultural hardships. We have abandoned our culture as Zimbabweans, as Africans. We have suffered a lot, suffered in a manner that no one in ZANU-PF can make our economy work. The suffering that we have endured, no one in ZANU-PF can better our suffering as a country, as a nation. Even those in ZANU-PF are suffering. Those you saw in Epworth who were clapping hands when Mnangagwa was saying, I was part of the people who looted this country when I was there looting this country. So and ZANU-PF people were clapping hands, ululating. Mnangagwa achitaura kuti ndiri kunyara kutaura nekuba kwataita muZimbabwe, kuluta kwatakaita.
I can't continue talking about the looting that we did. And the Zimbabweans were clapping hands vachifara. So we have gone beyond redemption as people of Zimbabwe. We have gone beyond redemption. Zvekuti munhu atiri kupa nyika yekuti achitonga from ZANU-PF, there's got an uphill task. One, to demilitarize the state. Two, to make sure kuti kwava kwa mamaningirina akawanda kuti vanhu vanonohurira, vanhu vari kubatwa mudzimba vachihura imomo vachitemwa nematemo, vanhu vachiita sei, vanhu vachiurawa every day. Tinoona mareports eti mukadzi atemwa, murume atemwa, mukadzi afuniwa, zvaita sei. It's because of social decadence, because of economic hardships. Vakadzi vakuhura. Ndakambokuudzai nyaya, because vakadzi havangafe nenzara ka, vachiziva kuti vane ATM, havangafe nenzara. Varume vanototuma vakadzi vavo kunohura kuti vaone kudya. Ndo stand yatasvika muZimbabwe. Ndakamboti ndiri parimandi prison inini, paive netsotsi rimwe so, ndakamboitaura nyaya, handichadzokerei. Mukadzi Blazi akaenda kukota akanopuwa bhero. Apuwa bhero mukadzi ndokubva auya akutaura paya paiva nechikafu pavisitors meshwaya paya. Ndapuwa bhero mai mwana. Mukadzi akati manje ndoita sei nai baba mwana, handina kana pekuti kanzi ndinotengesa mbudzi. Ndinotengesa mbudzi. Mukadzi Mwarare, murume wangu hana mbudzi. Saka mbudzi ndotengesa mbudzi, ndonoiba kupi mbudzi yandotengesa? Ndinotengesa mbudzi. Anoona. Saka taita sasignal isaka tanga takuzozviziva kuti oraiti. Blazi ari kuudza mukadzi ndanohura uku, utsvage mari uye undibhadharire bhero. Handiri muri kuona. These are economic hardships that we have been pushed into by ZANU-PF. So if you guys, you don't think straight, kuti nyaya iri kuitika munyika medu iyi yakuda kuti tiipedze, hakuna Jesu achauya muZimbabwe kuzokupedzerai nyaya. Hakusina nyika ichauya kubva kune imwe nyika kuya kuzokupedzerai nyaya. Ukada kutaura nezvazvo kune dzimwe nyika kutaura kuti these are your internal squabbles, we cannot interfere in your internal squabbles. And isusu vacho tikangouzwa unzi no one is coming to save you, these are your internal squabbles, deal with your matters. Isusu tobva tagara takadaro, hatisina zvatinenge takuita, taungoti kunoregister kuvhota, election yacho inongobiwa. Ukataura ndo zvinorwadza, ukataura nemuZimbabwe unotanga uchamurova nembama. Kutaura nemuZimbabwe unotoka uchamuzadza zenya. Muzimba anokutaura kuti kunoregister kuvhota, tiri kungobirwa wani. Ma-elections anongobiwa, ndovhotera chii. Handiri muri kuona. We have been put in that attitude because vanhu makore ese panongoholdwa ma-elections kubva 1980, ndikakuudza kuti kune mumwe munhu asina kumbobvota kubva 1980, vanhu munofunga kuti ndenge nchinyepa. Someone from 1980 never voted. Kutaura kwatiriita kuna vamwe vanhu vasina zvitupa, they don't even go kunotsvaga chitupa. Anokuudza kuti hakuna mabasa, chitupa ndochidii. And those type of people, they don't vote. Andi muri kuona. Saka chinhu chinorwadza manje, if these people can't vote, politics will not stop. Those who rig election will not stop. They will continue to rig and declare themselves winners. And they will continue to loot because they are not suffering, these people. You are suffering. Your family is suffering. Your brother is suffering. Your mother is suffering. These people don't suffer because they know when they rig election, they continue to hold on to power and continue to loot. But you guys, you will continue to suffer because definitely you don't want to participate in a process where you attain independence, where this issue of equality will be visited. Kuti uwane basa,
uwane basa iwewe rinongouya chete kana muchinge machinja hurumende. Hurumende iripo iyi uri kutozviona wega kuti yakatadza kupai mabasa for 43 years. Instead payakatora nyika mabasa aiveko akatanga kupera mbichana kusvika kusina mabasa apera kuti hwe. Zvikanzi zviitirei, unozviitira uchitengesa kupi? Munhu wese ari kurima madomasi, munhu wese ari kurima makabeji, munhu wese ari kurima onions. Masara hapana. Please, Clint, can you come here, my boy? Yes? Can you tune mom's volume? Yeah, she's got. She go tune mom's volume. I can pick whatever she's doing and saying. So go tune mom's volume. Wanzwa here Titi? You tune mom's volume. Ndofunga muri kunyatsondinzwa. Mukoma Shelton Mhlanga zviri sei? Zviri kufamba here? Sorry guys, ndaikuda kuti noise iri kubva kukitchen isanyanyoti netsa muno. Handi muri kuona. Saka nyaya yandiri kutaura panapa inyaya yakanaka. Yekuti mangwana is Valentine's Day. It must be a love day. Kune vamwe vasina, vamwe vakadzi, vamwe varume, vamwe mapatina. Kune mumwe munhu asina, asikatodiwe zvachose. Ndaitaura neimwe shamwari yangu achisichema. Zvikanzi mukoma ndoita sei, ndikati chiko bro. Zvikanzi handina kana mukadzi anondida. Handina kana mukadzi anondida. Hanzi kubva ndichikura, ndikaona musikana ndikati ko ndebhebi. Hanzi hapana akambondida kubva ndichikura. Hapana kana wana akambondida hapana. Ndikati ukurevei? Zvikanzi ndiri kutokutaurira honestly. Ndakutosvika 38 years handitomboziva kuti mukadzi anorarwa naye. Handitomboziva. Handaiti kana ndakuda kwete kuti hanzi haazive kuti mukadzi anorarwa sei naye. Kana haasati amborara nemukadzi. Chaasati aita kurara nemukadzi waanororawo, ogara naye mumba, achirara pungwe nemudzimai, achimuka achibikirwawo, achiitirwa zvaanoitwa nemukadzi. Aichema zvikanzi handizive kuti chii. Kana ndatoda mukadzi noenda kubhawa ndobhadhara, ndoenda ka1 ndoenda kumba ndonorara. Zvokuti unomukawo nemunhu 1 mumba kubva 1 January kusvika 31 December. Ukauya musi wa14 February waunotengerawo maruva kuti ndakutengerawo chimoko changu maruva, kutengerawo mukadzi wangu dhirezi rered, tomboenda tombono night out. Hanzi handina, I don't even know kuti zvinoitwa sei. Unoziva ndakanzwa musodzi yangu kuda kubuda, ndikati hey, kuna mwana ane munyama panyika. But munyama yakadaro hakusi kuda kwake. Pamwe pane zviripo zvinenge zvichiteerana naye. You never know. Ndakafara zvikuru pandakanzwa president wekuSwaziland ari kutaura kuti varume vari muSwaziland ukaroora 5 or more women tokuvakira imba ugara zvakanaka nemhuri yako, unenge watanga kuve murume. Ndaitarisa situation yedu yekuZimbabwe. Vana vedu vemuZimbabwe vasina varume. Unorwadziwa so. Unorwadziwa. Varume taane problem yekuti unoona murume varume vanofarira kuchipisana, kuchipisa vakadzi. Hanzi mukadzi akanaka zvekuti chi, varume vanotaurirana. Varume kana vakadzi vanga vasingazvizivi, dati muzvizive nhasi kuti varume vamunoona havasi right. Kana uri mukadzi ari loose, vanotaurirana varume kuti iwe akanaka mukadzi ndakabva nepo, anodai endawo. Ouya kwauri oita zvaanoda obva
kweya mumwe vanoudzana varume. Ukaona varume vachitaurirana nezvemukadzi wani, unofanira kuseka kuti varume mbodzi vanhu chaizvo. Unofanira kuseka. Vakadzi havagoni kutaurirana nezvemurume wani, vanobatana pauro vachirovana. Ende hakuna mukadzi anokuudza kuti ndakambodana naye Yudha, imboendawo umbodana naye. Anodai. Hakuna. But varume vanotaurirana, imboendawo unodai. Saka ndiri kutaura izvozvo kuti varume kana tichikwanisa kutaurirana zvinhu zviri such confidential about a woman, tichinoabhusa mukadzi wane, uchiendawo iyoyo ndoendawo, ndodaidza John kuti John endawo iyoyo, ndodaidza Popo endawo pamukadzi iyeye. Ngatiitei zvinhu zvakadaro, toita zvinhu zviri productive, ngatitaurirane. Iwewe kana une munhu weZANU-PF waunoziva, murume, mutaurire kuti iwe uri murume shamwari. Elangeni yauri kupuwa inovava neZANU. Wadi wamira kudaro. Tabvisa ZANU iwewe neni. Wowana basa wozvitengera gesha, wozvitengera kemfa. Pane kupuwa katsaona kemafuta. Munoziva here kuti Zimbabwe kuti kune vanhu vari kukuya dovi wosvina mafuta ekuzora. Wavanosvina munzungu. Unoona munhu achivaimira kuti ngero vambira azora mafuta enzungu. Hanzina mukoma Fear, it's true mukoma Yudha, Mazimba we are giving up, especially munhu asati ambobuda muZimbabwe vanogumbura, vanotonzwa vachiti kuvhota hakubatsiri. Zvinhu zvinorwadza. Vanhu vandiri kutaura ivavo ndo vari kupuwa elangeni. Ndo vanhu vari kusvina nzungu kutora mafuta ekuzora. Havachatozivi chinonzi kemfa chii, tozivi. Zvinhu zvinorwadza. Situation yemuZimbabwe isituation inorwadza. We have neglected ourselves. Uchaona mangwana patutaura nyaya dzevalentine kuti vanenge vachitenga zvidhori, vachitenga maruva, vachitenga chii, vanhu ivava vachitadza kuenda kunovhota. Ukaona achitenga maruva acho anenge achitengera vanhu vanoda kuradzira kutamba, hanzi haisati yapinda bhonasa. Ane tsvina yekuti ukasvika padhuze anenge achinhuhwa guzuzu. Unoziva kuti munhu anonhuhwa zuva. Munhu anonhuhwa zuva. Vanhu vari kuZimbabwe munoziva zvandiri kutaura. Munhu anoswera achitsva nezuva anonhuhwa zuva kuti ku. Ndiwo uri kutengera maruva. Panze pekuti iwewe uende kunorejista kuvhota. Kana tatora nyika, hauchamutengeri maruva ipapo. Wakwira naye ndege uchienda naye kunyanga kupi kumaholidays muchiita manaita out senyu muchinakirwa ikoko. But uri kuenda pambare kunotora maruva ekumakuva ayo bebhi ndakuigira valentine. Kuvhota haudi, kurejista kuvhota hauna. Saka ndiri kutaura kuti mangwana izuva rerudo, izuva relove. Kana uri mukadzi une boyfriend yako, iudze kuti mangwana enda unorejista kuvhota. Don't entertain boyfriend isingavhote. Usafa wakaita boyfriend isingavhote. Zviri nani ugare uri single. Hapana munhu akamboita single akafa, hakuna. Ndaitaurira friend yangu ndikati yo zvichidzikama mani. Hapana pauri kufa nenyaya yekuti uri single. Hapana. Uchararama kupfura isusu tunoti nhasi taona mukadzi akanaka oenda kuinbox sweetheart. Taakutomuda. Iwe unorarama upenyu hwakanaka. Takakura tichiona vanhu vaiita mbiri yekunzi handirambwe nemukadzi. Ndakuudzai, takakura tine vanhu vaive nembiri yekunzi handirambwe nemukadzi. Mahiro ese akarova pasi andiri kutaura iwe. Akarova pasi. Ndikataura vanhu vari kure, ndaive nefriend yangu neshamwari yangu yandaitamba nayo tichigara tese, ainzi Last Water. Anga risawira wangu futi. Handinyare kana kutya kumutaura. Vanhu vemukaro iye vaiziva makore ana vaiziva Last Water. Vanokutaurira kuti Shepherd wataura watiudza nhengo. Kwanga kune
mazambians anga achatanga kupinda muzimbabwe kutengesa hembe, kutengesa mbatya muzimbabwe. Mushamwari yangu hai hapana, anga asingarambwe nemukadzi wekuzambia, hapana mukadzi wekuzambia akamuramba. Saka takazoti rimwe zuva takagara akauya bhosi, taipfekerana mashorts kana takuenda kutraining kutamba bhora. Taigona kuti iye anonipa shoti rake, ndomupa shoti rangu toenda totamba bhora. Saka akauya kumba bva anditi ini ndikurwara. Ndikati urikurwara? Ndikati indava. Ndobva anditi uya kutoilet, bva taenda kutoilet, ndobva andiratidza. Ndikati chii? Unoziva kuti ini ndasingambozivi kuti siki chii, siki kuti siki chii. Ndipo ndakatanga kuonera siki pane mufesi wangu. Zvikanzi ndoinonzi siki yezvironda. Iwe saka toita handika kuhospital. Ndobva anditi kuchipatara. Ndikaenda pane mudhara ainzi Muzumani. Zvika ndoenda kwaMuzumani ndonopiwa guchu. Ndoenda kwaMuzumani ndonopiwa guchu. Ndikati guchu roshanda here? Zvikanzi roshanda. Saka taenda kuma4 kwamudhara ainzi Muzumani. Achisvika achipiwa guchu, akaora mufesi wangu. Aora, ndakabva ndazoudza mukoma wake. Mukoma wake ndo wandakazoudza. Ndikati bosi kuti tiende kubhora, akasiya mhanya muground. Ndaudza mukoma wake ndikati ndo problem iri pana bhururu wangu. Mukoma wacho ndopa akazomuti ayo hande kuchipatara. Ndokuzenda naye kuchipatara, akasvika akabayiwa majekiseni, akapiwa mapiritsi, ndokupora kwaakaita. Paakazorwara bhururu wangu haana kurwara stereki. Haana kurwara stereki bhururu wangu. Akangorwara akangoonda, ndofunga 1 week achibva afa. Handidi maona. Saka nyaya iyi ndiri kuitaura kuti situation yandiri kuona iri kuitika muZimbabwe, it's not a health situation. We are about to lose vafana vakawanda, not because they are reckless, but because hakuna source of entertainment yekuti vanenge vane mari dzavo kunozvientertaina. Vana vasikana varitaura hatingafe nenzara nekuti muviri wangu it's an ATM. Saka they are becoming reckless, vachingoti ararapa nhasi apuwa kamarararapa. Ndakaona ma-ATS chava chirara achipuwa $. Nevarume vakuru vanekachena musoro unga unashepa dude chipa $, mwana ane 8 years, mwana ane 9 years. Kutorojera imba mwana ane 9 years. Vabereki vanhu vaya vachitorojesa vana kuti vanotogara vasikana vasikana 9 years 10 years vachirarirwa $1 a day. Kumusha kwavanenge vatiza vana ava vanenge vachitasira shuga. Baba namai kumusha varutasira shuga kuti mwana akaenda kunotsvaga basa. Vanenge vachiti mwana akaenda kunotsvaga basa kuHarare, mwana ane 10 years, mwana ane 8 years, ane 9 years akaenda kunotsvaga basa kuHarare. Kupera kwemwedzi vana vaitaura kuti ndawana $30 yangu ndoteerera rent, ndoteerera chii, ndotora $10 and $15 ndotengera amai nababa shuga kumusha. Baba namai vari kutengerwa shuga kumusha nemwana iyeyo vari kuvhotera ZANU-PF. Mwana wavo ane 9-10 years ari kuhura kuHarare, ari kurarwa nemadhara achipiwa $1 a day. Ndopamaona ndichitaura, that is moral decadence. Zimbabwe is a destroyed country. Zvikasakurwadza zvandiri kutaura panapa, kuti mangwana umuke uchitaurira hama yako, kana iri boyfriend yako, kana ari musikana wako, kuti shamwari hande tinorejesta kuvhota. This is our Valentine celebration. Let's go and register to vote. Ndiri kukumbira. Last time ndandaramwa ndikataura kuti ndaneta nekumobilize mazimba, kuti mazimba handeitorejesta kuvhota, ngativhotei, tivote, ngativhotei. Vanhu maZimbabweans, last time ndandataura ndikati zviri nani,
titaure zvesitonyeni tosiyana hedu nekutaura kumurejista kuvhura. But chiri kundirwadza ndechekuti ndiri kutarisa ndiri kutarisa panapa kuti ZANU-PF iri kutaura kuti yakati kuvaka 1.5 million houses by 2023. Munhu ari kutaurira marimba flats ari kudevelopwa neprivate developer, haasi egovernment. Ari kutaurira maflats ari kuAspindale, haasi egovernment. Maflats uyo anonzi ari Mbunu uyo anonzi Rottenberg uyo ndiye ari kuvaka maflats kuAspindale. They are not for government, they are his personal property. Ari kutengeswa $60,000 musivhu 7 achiora $100 anoiwana kupi mari yekutenga maflats? You understand? Saka nyaya yekuti vanhu ivava vanenge vachita mislead maZimbabweans like that ndo vanhu vari kutaura kuti voterai ZANU-PF, voterai ZANU-PF. Tasvika kwamvura yacheka makumbo neZANU. It's high time to divorce it. Kana waisupporter with what I'm saying here, open your mind, sit down, reflect, think. Ndizvo here zvatiri kuda kuti nyika yeZimbabwe iite. Guys, I might preach and preach and preach. Ndingataura semunhu asati ataura asindotaura. Hakuna kwatiri kuenda neZANU-PF. Musarohwe nehana nezvimarari zvamakaona nezuro zvezvi. Hanzi star rally, musarohwa nehana hazvina basa zvezvi. Those are people busy from rural areas, busy from other towns. Vamwe vaibva as far as Mutare, Bulawayo, vachiuya nemabhazi kuti kuenda kuHarare kune star rally yapresident. Ndo vanhu vanokwanisa chete kunganzwa naMunangagwa ivo vaya. Havasi vanhu vemuEpworth. Musarohwa nehana. Andimona. Anyway, it's not about that, but it's about MDC Alliance, MDC Tsvangirai, MDC whatever. Ndachitaura naBhururu wangu ndofunga mamessages acho ndinawo pana ndikaenditsvaga. Bhururu wangu anachitaura naye. Anga achinditi Bhururu wangu anga achinditi Shepherd. Mamessages acho munyatsomaona manje. Anga achinditi Shepherd. I know uri munhu anotaura. Ndakachikumbira kudai waudza vanhu veZimbabwe kuti the legacy yaMorgan Tsvangirai does not bring us votes. Ndozvaanga achitaura panapa. Hanzi ndokunzwaiwa naYuda muchitaura every day. Muchitaura kuti Morgan Tsvangirai our founding father. Morgan Tsvangirai legacy this and that. You guys, you have got a new political party that has got nothing to do with the legacy of Morgan Tsvangirai. Why do you keep on saying the legacy of Tsvangirai, this and that and that? Build your own legacy. Tsvangirai is dead and buried. Look at the political party that I didn't hear Tsvangirai. To the extent that his family, I'm not talking about Tsvangirai's children, because I know I'm stupid one. I respect Richard Tsvangirai Jr. He has got eyesight, he has got foresight. But kune chimwe chechikorobo musoro chetsvina chimufana chachi chizizi nditevere chisikazoti chiri kubva kupi chiri kuenda kupi nepolitics. Vakamhanya vakati project ndeyedu, Tsvangirai ndewedu, mukadzi waTsvangirai ndewedu, vana vaTsvangirai ndevedu, zvese zvaTsvangirai ndezvedu. They thought Harvest House belongs to Tsvangirai, MDC belongs to Tsvangirai, everything they took. They forgotten that
No one is going to head supporters to them to say, my supporters indeed. Yesterday was a day when these guys, Ramunzura Komich and Kamban, saw reality, the burial of MDC. And it's true now that our former political party, MDC, is now dead and buried. There are remnants who remain there. There are certain people who still need to think they are going to revive a dead dog. You will never revive MDC. It is now a dead and buried part. No one has got powers to revive it because the people of Zimbabwe are supposed to revive it. But no one is at the moment willing to revive anything known as MDC. It's very unfortunate that the project we had built for quite some time has been destroyed and it's now dead and buried. Saka nyaya yatiri kutaura panapa yaikutaura kuti mukatarisa face yangu si yellow. There is a reflection of yellow. I've turned yellow. You've got a reflection of yellow. Turn yourself yellow. Zimbabwe needs you to turn yellow. Because we are now achieving what we fought for in the last 20 years. Saka ndira kuverenga messages aya ezano indobva ndavhara. Chandatauya panozotaura is about Valentine's Day. That you guys, your Valentine is to register and vote. If you see tomorrow going into Valentine, uchita chihure chisina nebasa rese chekunotenga zvinhu uchipa vasikana ava usina kuregister kuvhota, you are an idiot. So what pane number pane nyaya dzekutaurwa panapa conversation yeZANU-PF. This is a very interesting conversation yeZANU-PF. Zvanzi nemumwe munhu weZANU-PF ane nhamba dziri panapa hanzi attendance tange tiri bho sechinhu chiri kutanga hatingashore. No, I say ZANU. Sorry guys, it's not about ZANU-PF, it's about MDC Alliance. MDC Alliance is not a new political party. MDC is not a new political party. It's a party that has existed for the last 23 years. So if someone comes to you and say, sechinhu chiri kutanga, hanzi attendance yamakaona yamunzura yanga iri bho. Vari kupanana false hope. Because Harare is the stronghold ye-MDC. Ukaona muchitadza kusvika on 200 parally, matakura madistricts ese. Mune madistricts akawanda muHarare. Vanhu vakaenda kunotakurwa madistricts ese, vanhu vakatadza kusvika 200. Even the people who attended the HICC Congress yavo yayo, they did not turn up. Adimurgon. Saka mwe munhu ari kuzvipa false hope hanzi attendance tange tiri bho. Sechinhu chiri kutanga hatingashore. Mumwe ndobva amupindura anonzi chivizio. Zvikanzi leader musadaro, that attendance ndeye branch chaiyo. That's the gathering we used to have. Zvikaoma, not now. Ndobva ati hanzi Monzora gave. Monzora have got all resources, wakomana. Hanzi musadaro. Monzora has got all resources. Ma MP anawo, ma councillors anawo. So he must show up to the whole world, not mafanis aya. Avanhu veMDC Alliance, vanhu veMDCT vari kutaura. Vari kutaura vachiti zviri kutaurwa naMonzora, zviri kuita naMonzora aya mafanis. Muri kunzwa? Kana wakasara kuMDCT, wakasara kuMDC Alliance, usamunonoka kuuya kune vamwe. Usanonoka, udzai hama neshamwari dzatakafamba nadzo kuAlliance
nekwemdct kuti our mdct and alliance is now a dead and buried political party. We are now moving with the triple C. This is why you see my face turns gold. Vanga vachitaurara zvikanzi naChivizhe, yedu iya wakomana yakudzitora mari United. I've been with someone anga achiti ndakuenda kumba kozi ndabvunzwa hanzi handingabvunzwe about $20 ko yaatora imari. Zvikanzi yedu political party inonzi MDCT Alliance yaatora imari United. Zvikanzi varume nemumwe ane nhamba inopera na3956. Zvikanzi varume vanhu vakaenda naChamisa. Hanzi kutotanga vanhu vatsva. Vamakutoda kutotsvaga vanhu vatsva. Nekuti vanhu vese vanhu vakaenda naChamisa. Zvikanzi neanonzi Hilda Sivanda. Hanzi wanted to say dai vaita meeting in a hall kwete zverally izvo neparty isina ma-structures, you expose yourself. Vanhu veMDC vari kutaurirana, vanhu veMDC Alliance. Mumwe wacho anonzi Hilda Sivanda ari kutaura zvikanzi, we have exposed ourselves, ladies and gentlemen. Hatina vanhu vekuti we can hold a rally. Dai tichitoita zvedu zvekutoitira mameeting mumahall zvinotoene musoro pane to expose ourselves like what we see. Saka Douglas Monzora have seen reality, exposed himself to the world that this is no longer a formidable MDC that was yesterday, but never. Zvikanzi nemumwe zvikatasvika patiri nenyaya yekungobvumira zvinhu zvisiri izvo chokwadi leader. Kutobvuma kuti vanhu vakaenda naChamisa, saka muri kureva kuti zvinhu zvamatanga izvi makata. They are now seeing reality that whatever they've started, it's an uphill task that these people will never rise from. Hanzi ine handina kuenda naNero, ndimire naSimboti. Mumwe ane nhamba dzinoita 5832. Ndichamufonera because ndine nhamba dzawo. Leader, don't waste your time. What you saw is gonna be worse. Monzora is never going to hold a rally very successful. PaZororo Ground paakaenda, ngatisei Chamisa angonomira ataura kuti vanhu uyai ndini Nelson Chamisa ndiri pano. Harare yese inokoromuka kuenda kwaari. Handiri muri kuona. Saka ari kubvunza mumwe wacho zvikanzi, saka nhai leader, muri kuti sei vanhu vasina kuuya, varipi vanhu? Zvikanzi nemumwe wacho kanzi thank you Eva. Timu yehumwe usiku, hanzi timu yehumwe usiku, they've exposed themselves today. Zvikanzi nemumwe zvikanzi ichokwadi ichocho. Hamuna kuona kuti chairman vehusiku humwe vashayikwa timu mhetu yakabika mbodza muHarare. Hamuna ma-structures ari pamapapers. Hanzi Harare Monzora haana kana structure muHarare. Ma-structure ake ari pamapepa chete. Panoda kushandwa even by-election apa, otherwise tinonyara nezvatiri kuona. Mamisha umu electorate iri kuramba midzikimirwa nemacandidates iyo. So that means Douglas Monzora's people are claiming that Monzora ari kuchuza macandidates ake anoda zvaaita nakomiti vachisa vanhu vavo vavanoda. Saka hanzi pamaby-elections apa tikawana 1 seat apa tine rombo rakanaka. Ndozvavari kutaurirana vanhu veMDC. Chairman wavo anonzi Metu ndio wavari kutaura. Hanzi ndiye ane structure repapepa anonzi Metu. Ameno ndiye chairman wekwaMonzora ere kwaRaru. Hanzi ane structure yepapepa. Hanzi achiti ma-structure akazara. Anenge akabata pepa achiti ma-structure akazara. Ane ma-structure papepa.
haana vanhu on the ground. Zvikanzi nachivhizhe kwete ega vakawanda ana mudzimikirwa saiye. Zvikanzi muchanyarara cause foundation spoke. Adala ugonyeti zviri sei mwana wamai. Ndiri kuverenga at the moment so far, ndiri kuverenga macharts. Andiri kuverenga chart yabva kuvanhu veMDC, navanhu veMDC Alliance, who are admitting that they don't have structures in Harare or around Zimbabwe. They've got structures on paper. This is why you see their attendance was poor. They don't have one. Zvikanzi nemumwe zvikanzi vanhu hamudi chokwadi. Ndosaka ndati mucha kozi taizvitaura muchiramba. Zvikana Hilda Swada saka zviri kwesezve imposing of candidates is cancer in the opposition. Makaro chaiwo neumbavha zvasangana. Zvikanzi tinozvisekesa chokwadi pasi rose. Rinoti nembodza idzi. Zvikana Hilda kana mheno vaibika. Zvikanzi this thing need everybody kwete kudzingana kwatiri kuita uku. Kana chife ini hangu handizivi munhu wemunhu, asi kuti ndongoda zvakajeka chete. Ndovanhu vanachitaura akati vanhu vatofanira kufonera chitaura navo vanachivhizha kuti hausi munhu wemunhu bururu. But MDC is now dead and buried. Why do you think you can revive MDC? Andimona. Zvikanzi nemumwewo, zvikanzi mwene wazvo, anonzi mwene wazvo, zvikanzi ini zvangu dai 2014 structure yechokwadi yagara pasi, kwete mubikigwa yeEpworth iyi. Andimanzo. Zvikanzi nemumwe uyu, zvikanzi sure leader dai tanzwikwa zvinhu zvagadziriswa nguva isati yapera. Guys, money is nothing but the truth only. Zvikanzi better we have parallel structures. That means Douglas Monzora's political party MDC what is going to split again. As long as Monzora is not going to swallow his pride, the party is dead and buried because the foundation is wrong. No pava conclude wakomana. Vari kutaura ivo kuti Monzora is too proud. He cannot lead an opposition party in our country. As long as he is not going to swallow his pride, now forget about the opposition. The opposition is dead and buried. Or MDC is now dead and buried. Because they have got leaders who could swallow his pride. So what I'm saying, I'm not attacking him. But pane dakunzwisai zvakataurwa naMonzora. Tererai. Isu takafunga kuti ngatingogara nechanza chedu so that tisanongedze vana mbuya nechigunwe. Tisanongedze madzishe nechigunwe. Mvura inonaya sei uchidzidza Mwari nekumunongedza nechigunwe. Isu patinogadzira slogan tinotanga taita tsvagurudzo. Zvino slogan yechigunwe islogan inoshandiswa negurupu rinonzi ICC riya rinocheka vanhu misoro kuEurope riya. Handimazvinzwa. Pandachitaura nasomeone akanditi Shepherd unonyipa iwe, ndikati aiwa video yacho ndainzwa. Saka ndabva ndaiwana video yaDouglas Monzora achitaura zvikanzi kudai so hanzi islogan yeICC. Hanzi kudai so islogan yeICC. Saka bhuru wangu abva you can only find this in Zimbabwe where an opposition attacks another opposition. Hanzi chamisa triple C symbol is satanic. Monzora ari kudaro, who has borrowed this from ZANU-PF. Saka Monzora
is nowhere near being an opposition. He's just pushing ZANU-PF agenda. Ndosaka manzwa vanhu vakasara kuMDC Alliance neMDC vari kutaura kuti if he doesn't swallow his pride, then MDC is dead and buried. And Limona. If you go to South Africa today, Hansel Dag is saying we are ISIS, opposition attacking opposition. Exactly. So if you go to South Africa today, there are two big major political parties, the DA and FF. These two parties are fighting ANC. They don't fight each other. So now Monzora has come out open that he is not a member of the opposition. Because if you look, the opposition holds the government of the day to account. Monzora doesn't do that. There is never opposition to opposition in a country. Douglas Monzora is not opposition. He is shown to be ZANU-PF. Although people say don't mind about Douglas Monzora, because we know that arikurwadziwa Chamisa zvisingaiti. Kudiwa kunoitwa Chamisa nevanhu ndokuri kurwadza MDC. Kutuka Chamisa hakuna chakuchachinja, ladies and gentlemen. Support ya Chamisa inobva kuvanhu, haibve kuHigh Court, haibve kuSupreme Court. Ndozvataiva tikati mune dambudziko rekuti imimi makapiwa COVID judgment neSupreme Court. Supreme Court haichakwanisi kuuya kuzokutinhirai vanhu. Thanks adhala yogonyerera Monzora izanhu. Saka hanzi chingomuregai aukure hake Monzora, shungu pamwe dzingapera. Andimona zvikanzi achafa neshanje. Chairman Mao Zedong zvikanzi varume Monzora unofa neshanje. Chamisa has genuine people support. Yake support ya Monzora is ZANU-PF. Chamisa enjoys genuine people support. Saka chichangomura ishanje chete. Because he cannot fight Nelson Chamisa. ZANU-PF fighting Nelson Chamisa. And Nelson Chamisa is not running a country. You understand? So you wonder what Douglas Monzora want to achieve. It's all about Triple C and nothing more. This is clear evidence to prove that the opposition on opposition, and that makes an offshoot of ZANU-PF. And then we're going. So what zvakataurwa naMonzora zvekuti isimbu yeICC hazvitaurwe naleader. Ndikuda kudzidzisa nhasi. Hazvitaurwe naleader. Kana uri leader, you cannot discriminate against the Muslims. So what we have witnessed in Zimbabwe, Douglas Monzora has discriminated against the Muslims. He is accusing the Muslims for being ISIS. You understand? He is attacking Muslims. I was born Islamic. I don't like the way Douglas Monzora expressed himself. He's accusing all Muslims of being ISIS. And he doesn't know that even if you go to Salvation Army that we post a picture, that has got nothing to do with ISIS. If you go on Google anything about ISIS, they've got symbol yakadai. They wave. They don't have a symbol yakadai. It's not their symbol, but these are symbols that anyway, they are gestures, not symbols. In the Muslim, hakuna symbol yakadai. These are gestures. And mugona. Saka kubaiza kwa aita. He's the one who talks about
rational disputation. So people are asking him, where did this racial disputation go? You are now attacking Muslims. You are a member of the opposition in Zimbabwe. You are saying all the Muslims are ISIS. You are attacking the Muslims. We had Muslims in the MDC. And now, if those Machawa, kana Mayawa, hama dzangu dzataifamba nadzo kuMDC vachizvinzwa, I don't think you deserve to support Douglas Monzora. He's so discriminatory. Andili muruona. Because basics of Tawhid, if you go to Islam, none should be called upon except Allah. None should be feared except Allah. None should be revered except Allah. None should be relied upon except Allah. That's what we call basics of Tawhid in Islam. None should be called upon except Allah. None should be feared except Allah. None should be revered except Allah. And none should be relied upon except God. So, Monzora is trying to drum support for MDC candidates in Harare. His rally was meant to drum support for his people. But how can you campaign using such words? Not even a valid point or a promise. He's talking about slogan. When this slogan was made, Monzora was never there. He doesn't even know the person akaunza slogan iyoyo. Mudhara wokuzaka ainzi muda vanhu. Ndiye munhu akaunza slogan yekuti chinja maitiro chinja. Kukula izenzo kukula. Zita rekuti MDC vanhu vachiproposa zita repart. Grace Quinji came up with the name Movement for Democratic Change. Douglas Monzora was not there. He doesn't know this. I'm just glad that we have put to rest the MDC. We have put to rest anything about MDC. And we have moved on away from the dramas of MDC. When last time I was talking about dramas in MDC, this is exactly what I referred to. Where someone who purports to lead MDC stand in front of 200 people and does not have any plan, does not even promise people anything. He's busy talking about slogan, which was made when he was not there. He's busy attacking religious groups like Islam to call Muslims ISIS. That is not acceptable for a leader. If you are a leader, you must never say that. Because if you see Douglas Monzora's rally yesterday, it was an emotional, full of emotions. The sensibilities were not considered. The wise politician kana wapuwa mukana wakada sewa unotaura sachamisa. Ukatadza unoziva kuti people, they judge you by what you say. If you fail to convince voters at a star rally with 200 people, you have wasted your time. And what Monzora did yesterday, that has sealed his fate. As was busy sharing the life. Thank you, Adela Gonyet. So when you start talking about ISIS, that the ISIS that are beheading people, the Muslims are beheading people, Monzora has to be very careful.
He has to be very careful, I'm telling you. Because these ISIS people are not going to take his words lightly. If you want to be a leader of a country, stop talking about these religious divisions. They don't do anything good to you. It's very unfortunate that he has put all Muslims in one bracket to say Muslims are ISIS, they are beheading people. And the Triple C brigade has adopted this symbol to behead people. If he doesn't be careful, he has invited them to attack him. The war address yesterday, he never attacked ZANU-PF. He never attacked ZANU-PF. Those who listened to him yesterday, he never said anything to attack ZANU-PF. He was just attacking Nelson Chamisa. And that was so embarrassing of a person who purport to lead a political party as big as MDC. That was so embarrassing. And probably he knew his crowd anyway. That the people who were there were busy from ZANU-PF as well. So what I just want to do is advise Monzora to refrain from this. Because our enemy in Zimbabwe is the ZANU-PF system. Not the ZANU-PF as a part, but the system created by ZANU-PF. That is our enemy. ZANU-PF is just an opponent. An opponent is not an enemy. What is an enemy in this matter is the system that they created. And that system must fall. Vana vedu isusu vamboshandawo. Vana vedu isusu vaendawo kuzvikoro. Imagine, ladies and gentlemen, a whole address attacking President Nelson Chamisa. Maparents akanga auyapo kuya kuzonzwa attack ya Chamisa chete. From an opposition, from MDC. And Mona. Maybe because Monzora is scared to attack his paymasters. They gave him Harvest House. They gave him our money. They gave him our property. And they became his gods, his paymasters. So he cannot condemn ZANU-PF. Because they are giving him food on the table. And I'm in the bed kutamatama kutodya chikafu cheZANU-PF. And those are nice Mas that he lied to the journalists that there were 5,000 people. Monzora simply forgets that this is the era of digital. It's a digital era which we live, where everybody has got a phone. A phone is almost like a computer. You can take videos, you can take pictures. If you want to count those people who were there, just pause the video and you can head count those people. Avasvike kana 300 vana vanga varipo. But he went on to lie to say there were 5,000. And imono. Saka unoona chino chinomunetsa ndiri kutadza chiri kumunetsa chi. Why is he attacking President Nelson Chamisa? Takamusira zvese hapana chatakatora cheMDC patakabva kuMDC. Hapana. Ndosaka uri kuona patakabva vana Paulina Mpariwa, Monzora probably is gonna be given the position of pamwe achaitwa ambassador na Mnangagwa. Zvakaita vana Paulina ana Mashakada vakuenda kauta maambassador eZANU. Vana Gutu vakapiwa zvigaro kunzi yai kutungamirira amene anzi commission inonzi chichi yai andidi maona. Saka, ladies and gentlemen, if you listen to what Monzora is saying or said yesterday, the gentleman has gone bananas.
I can assure you very soon. But I tell you, kunorira ngoma huru mai manje. Mukadza chingoma chinorohwa manje chiachi. Kana kuimba taiwadzana naye, iyei taiwadzana naye. Taiwadzana naye. Gidi. Toenda kunyanga uko. Isusu vamwe hatizengurire kuchera pachuru tinochera. Chimuroera taiwadzana naye unorova pasi mai manje nenyaya dzaatanga idzi. Ngasiyani nezvinhu zvakadaro. Handidi mona. It's very unfortunate. Very unfortunate, ladies and gentlemen. Kuti tsve kusiyana nezveZANU-PF. Nanga naChamisa. Ndosaka vari kuona kuti Mudhara Tsvangirai chaichai. Anga akasimba mumacitizens. Tsvangirai anga asina kusimba kune zvimwe zvesezvo. But anga akasimba muvanhu. Unoona mistake, ndakataura kuti mistake yakaita vana Monzora. It was one mistake. Mistake yakaita Monzora ndo mistake yakaitwa neZANU-PF. ZANU-PF payakaisa Mugabe kuti aite president. Mugabe set a bar really too high for the people in ZANU-PF. So for anyone in ZANU-PF who wants to be president, who can lure a lot of people in support, must be a little bit above the bar that was set by Robert Mugabe. Azina ngoma Obet Matange. He's in denial kuti hana support. He exposed himself yesterday. He badly exposed himself. Saka you find kuti mistake yakaitwa ne-MDC. It was to let President Nelson Chamisa assume presidents in a short period of time. And Chamisa set the president's bar higher than what Mugabe had done. So anyone who wants to be president of opposition in Zimbabwe, he has to be a little bit above Chamisa's bar that he has set. In ZANU-PF, at the moment, no one has set the bar or has reached the bar set by Mugabe for a president. Vatinoona ma-comedians, ana mhandu ma-comedians vayo. Vana Chiwenga ma-comedians. Those are not presidents. You cannot call Chiwenga a vice president. He's just a comedian, that gentleman. They're just comedians. These are people who cannot exceed the bar or go above or climb above the bar that was set by Robert Mugabe for one to become president of Zimbabwe. This is why even Mugabe, before he died, he said, I've looked at all these opposition leaders. None of them is worthy to be president of this country. V, how are you, sweetie? Happy Valentine's Day. Andy man, thank you so much. So you see what I'm saying here. That Chamisa, when he assumed the presidency of MDC, he set the bar higher than the bar set by Robert Mugabe when he was leader of ZANU-PF. And for anyone to become president of MDC, to convince people, we must be above the bar that was set by Chamisa. Because Chamisa went above Tsvangirai's bar. Tsvangirai set a certain level. A guy, Mr. Chisamba really said, Tsvangirai set a certain level. For you to become MDC president, you have to be at this level. And none in MDC ever reached that level until Chamisa grew up. When Chamisa grew up,
He went for the presidency and set a higher bar than the one that was set by Morgan Tsvangirai. So for someone like Monzora, who has got low IQ, who went straight from A level to university, who never explored other means of learning to reach university, his bar is too low. Dai akamboenda nekupolo kuita 1 year 2 years kupolo ombodzidza zvinoitwa kupolo, but haana akangoti achingopasa A level achibva aenda kuuniversity. Haana imwe interaction yaakamboita with education. His bar is too low. He can't go above Chamisa's bar of being a president. And Chamisa is won the hearts of the people. So what is Monzora doing is just mimicking the ignorance of Nick Mangwana. Nick Mangwana is too ignorant. When the things were happening in Zimbabwe, Nick Mangwana was in the UK. He doesn't know much about what was happening there. When he went back, he exposed his ignorance to the extent that people are asking, is this the right candidate for this job? And Saka, ladies and gentlemen, look at Shepherd Yuda. I've chosen to starve. I've chosen to starve my children. I've chosen to starve my family. Because I refuse to do what Douglas Monzora is made to do neZANU-PF. Kuita imbwa by another man. Zvinhu zvandakaramba inini. Ndakati kana ndichinzi ndichastarva kusvika mukufa, ngandistarve, ngandife ndiri murombo than to ZANU-PF line. Saka uri kuona vanhu vachingobvunza kuti Monzora dzichirimo here. Dzakatambwa nepwere ndokureswa kudzorera. Sekutaurwa zvakaita na Dr. Love. Dzakadambuka dzaMonzora. And for you guys, vari MDC Alliance and T, honestly, can you proudly stand and say this is our leader, this is our president? Huh? Because ukona manotsi ari kutaura aya akamira pamberi pevanhu ndeZANU. He's copying from ZANU-PF. Ukada kutarisa kuti vanhu veZANU-PF the previous week, they came out with all green blazing. Vachiaccuse Triple-C kuti is a satanic organization. Imwe zimai rikara kukota bhaibheri zvikanzi this is the beast from the sea. Ndakafa nekuseka. Ndikati kana musina kuita RE kuchikoro nyararai tikudzisei bhaibheri. Pasati vanhu havamboziva kuti Yuda anogona bhaibheri zvakaipa. Ndakativerenga bhaibheri, ndakaita inonzi religious education. Tichitanga kuprimary takatanga kuti Mozisi, bvisa shangu dzako, nzvimbo yauri tsvene. Mozisi, bvisa shangu. Ndichitanga grade 1. Ndo song yandakatanga kudzidziswa naticha wangu akandisa grade 1 wainzi Mr. Chikazi in 1981. Taipuwa bhuku rakanga rina Mozisi akabata tsvimbo. Mudhara Chikazi ndichitanga kupinda muklasi grade 1 1981 muna January. Ndichitanga kupinda patamba wadya muklasi. Ticha wangu akatanga kuimba. Tasikazivane vanhu vanga vari muklasi, vamwe vaibva kumaruze, vamwe vaibva kuhondo chaiko nemandebvu akadai so. Achitanga grade 1 nesu. Tairema madhara ainzi ana Billiard, taire ndebvu dzakadai kubva kuhondo. Taitanga grade 1 tese. Saka tapinda muklasi, ndakagara zvezvekuti unokonzi wewe gara apo. Taigariswa alphabetically. Saka ndatisinganzi Shepherd Ndolo ipapo. Ndainzi Shaibu, ndatisinganzi Shepherd Yuda, ndainzi Shaibu Ndolo. Adola. Saka taidaidzwa Shaibu Ndolo gara apo. Godwin Gutsa gara apo. Tafadzwa nyakubaya gara apo. Janet Kalanji gara apo. Vanhu vandotaura ndakadzarawo grade 1 vanhu vandikutaurirai panapa 1981. Jonas Garab. Zvidzaikaocha Garab. Vanhu vandakadzanawo pagrade 1 vandiri kuudzai. Vanhu ivavavo.
Joyce Mavunga garapa taizivei kavhai garapa Shila kavhai garapa vanhu ava ndiri kutaura ava ndo vanhu vandakatanga navo grade 1 in 1981. Unfortunately some of them died, vamwe vacho vapenyu nanhasi zvazvimbuya zvimwe zvazvisekuru ndaitoseka nanazvidzai watochembera kaiwe zvikasika iwe uri mudikeri nana Godwin Gutsa nana Tafadzwa tainakirwa vanhu vandakatanga na Moses Mjuma vanhu vandakatanga navo grade 1 nana Dickson chakabva ainzi Dickson chakabva yekuti aigeza nemunin'ina wake munin'ina wake kumba saka takaenda kuchikoro takura ka grade 1 saka ora kana wakura wava puberty stage baba Brian zviri sei baba Brian unoti kana wakura ka unoita machenji unomerawo ndebvo mera tumvere tuya saka munin'ina wa Dickson manje akasina kuzviona vakugeza akabva atarisa aikakama mupano 1981 akafanira kuseka diki une madhudhudhu handiti vaona saka gore iroro 1981 muna January randiri kutaura iyoyo ndo pakatanga mudhara chikazi ndiaiticha grade 1 1981 akutanga Moses tichitanga tatopedza kugara pasi akabva atanga Moses bvisa shangu dzako nzvimbo yauri tsvene Moses bvisa shangu dzako nzvimbo yauri tsvene ndo chimbo chandakatanga kudzidzira kuimba ndiri grade 1 ndobva tatanga kudzidziswa zvonzi munoenda kuassembly munofamba makaita raini muchienda kuassembly mukasvikapo munomhanya taitika tikabva kutomhanya kuassembly ndobva takatanga kudzidziswa pane kamwe kataiimba tiri paassembly tiri grade 1 kainzi chikwa ndakangana kwaimbwa namudhara achibaya nyakubaya ndakanditi rest matichers angu ese akapera kufa iwayo mudhara nyakubaya mudhara verenga mudhara chikazhe vakapera kufa maticha angu chikazhe akandicha grade 1 negrade 2 grade 3 ndikatichwa namai chipatiso grade 4 ndikatichwa namarape grade 5 ndakatichwa nematichers akawanda ndakatanga kutichwa namainini vangu maibiza vanhu ndikazotichwa nainzi Medeline Duve aishanda kuZBC ndikazotichwa namanyeta bhanda aitamba bhora kuzesa ndakatichwa nematicha about 3 because class yedu yaishayirwa maticha grade 4 grade 5 grade 6 ndobva ndatichwa namudhara verenga Blangos grade 7 ndobva ndatichwa namudhara Blangos aiti kana asipo mudhara verenga taimbotichwa nomwainzi Mutsika akafa good rest in peace mudhara kuma 1981 up to 1987 kwandiri kutaura saka uri kuona nyaya dzatiri kutaura idzodzo tikusvika pana monzora patiri kutaura kuti template yaari kushandisa yaitaurwa kunzi triple C beast rabuda mumvura vachida kutaura bhaibheri vachinyepa hanzi hope dzandikurira good night maimvaro thank you so much night mabanana song alright ya ndokutumira mai manje saka you find nyaya dzatiri kutaura pana kuti tiri kunyeperwa navanhu vezanu anotinyepera bhaibheri chairo kumira pamberi pechita chevanhu uchinyepa triple C beast rakabuda kana nada kuti triple 6 kana nada kuti chii beast rakabuda mumvura isatanism uri kutaura vanhu vakaverenga bhaibheri indakaverenga bhaibheri zvikuru sa bhaibheri ndoiziva nemavhesi chayo ndokotera kubva kuna zvakazarurwa kusvika kubva kuna mugenesis kusvika kuna ameno genesis ndiye zvakazarurwa kusvika kuna revelation kwakaperera bhaibheri ndokuudza mavhesi kuti Jesu akaenda muwilderness satani akauya akamuedza ari muwilderness akandokupa zvese izvi taizviverenga zvinhu ana ecclesias ndo ukanzwa ndichiverenga inini ndichiverenga bhaibheri
ndoverenga Ecclesiastes, ndo favorite book rangu muBible. Vanhu kana kuchikoro vaiti vachiverenga Genesis, Mwari vakasika nyika, vakazozorora musi wakati. Ini ndasikaverenge zvese, ndaingozomumira umwe wakutaura. Ndaiverenga Ecclesiastes. Nanhasi kana ndikada kubata bhaibheri undiverenge, ndoenda kuna Ecclesiastes, ndo wandoverenga. Handiverenge zvimwe zvese izvi. Nokuti hapana chandisingazive kubva kunana Matthew kusvika Meno nana John vanani tozviziva zvese. Takazviita kuprimary, takazviita RE kureligious education kusekondary. Takazviita izvezvi. Handimaona. Saka musanyeperwa nemasatanist aya ezano achitanzi triple C the beast chichi. Handimaona. That is not the way we should be doing politics in our country. We shouldn't be doing that. That is not a political way of doing politics. It's a barbaric way of doing politics. It's very, very sad indeed, ladies and gentlemen. The way we are doing this type of politics, where is Zimbabwe going? We have got where is our beloved country going? Can you trust Zimbabwe in the hands of Monzora? Can you say to Monzora? Can you vote for Monzora, honestly? Can you vote for Monzora with this mediocrity that he showed yesterday in Harare, in Zororo, when he was addressing his people? Can you vote for Douglas Monzora? I didn't want to. So everybody thought that MDC is a government in waiting. MDC is waiting to form a government. Everybody thought that. But with this type of reasoning or thinking, definitely nothing is going to work. Panamonzora hapo zvatofa izvi. Yafa yakaloda. So people are now confused. They don't know now. What's the aim of MDC? What's the aim of them attacking Chamisa? Who is not even in power, who doesn't even control anything. So you wonder if an attack on Chamisa will bring them votes. You see, that mediocrity shown by Monzora. I think MDC people, if they are serious about being an opposition political party, they must go for an elective Congress now and elect Thokozani Kupe to lead that party. He already has failed. Monzora has already failed. He failed the test of being a leader. What Chamisa did, in few months he led the MDC. And what Monzora did, in few years he led MDC. Monzora has failed the test of being a leader. He will never be a successful leader. And if MDC wants to remain relevant in our politics, then they have to fire Monzora. They have to elect probably Mbuya Vaya, Yogura Paspe Poto. I don't know, encourage our cats to be Bangba Poto, Nesando, Gonga. It's so embarrassing. What we have seen is so embarrassing. People are so desperate to be recognized as leaders. Ushe ono bakunamwari, au God's panika. Panyika ndisitozofuridzirwa mweya naMwari kuti uyo ndiye leader wenyu. Andimona. So he was simply telling the masses that what he has to offer. Andimona. Saka uri kuona vanhu vari kungotaura vachiti iri rakajoina haro MDC riri ziproject. Good thing projects have a timeline. Yaro yakwana. Rakambowinawo kesi mukoti iroyi. Risolista andifungi. Adiwana. Vanhu vari kuti haaropenga. This is not an opposition. Monzora doesn't lead an opposition in our country. He has exposed himself. Nobody is saying Monzora is ZANU-PF, but he has exposed himself. Andimona. Saka maona kuti dzangove nharo zvadzo kuna Monzora. But haana kana kadhati kekuti anoita a leader.
zvaari kutaura hazvisi kusaundi, hazvina kana zvachose, hazvisaundi zvaakataura. And kadhati kaika yakapo. Guys, ndapedza ini. Andina. Hameno kana pane mwana unoda kuti ndirame ndichitaura, because zvandiramba ndichitaura panapa ndo reality iripo. Andina. Ndo inonzi tsetse monzora iyai. Inopa chirwere chinonzi trypanosomiasis. Chekuti ikakuruma, vanhu vese vamuri kuona vakapusa vanga varipo pai 200 vaya vakarumwa netsetse vaya. Kuya kuzovata paya uchitaurwa matuzu akadaro. Wotomira wototi leader vari kutaura kuti upururudza. Kuita nge makwado eZANU-PF vanopururudzira Mnangagwa achitaura kuti ndaibawo ini. Ndotonyara kana kutaura kuti ndaivepo ndichiba. Andimona. Ndo unonzi kupererwa ikoko. Andiona. Saka ukada kuona ishi yataura ema-Muslims here, they point up because they will be saying Allah Akbar, Anna Muhammad Rasulullah halala salam, halala fala. Adidibona. Uyaitina mati, mwari uri kumusoro kudenga. Hakuna chimwe chakudzwa kunze kwamwari. Allah Akbar. God is great. Saka kana akada kutamba nekururera na Allah Akbar. Unorova pasi monzora soon. Andimona. So it's so bad, guys. That gentleman is just bad-mannered. He has exposed his ignorance, exposed himself, can't be opposition leader in our country. So it's all up to you now to decide. Those who still call themselves MDC, please, uyai kune vamwe. Uyai kune vamwe. Muri vana vemusangano Triple C. Musangano unonzi Triple C ndewe wenyu wakavhurirwa imimi. Uyai mujoine vamwe. Don't waste your time. Uyo munhu wamurida kufamba naye apererwa. Politics of disputation dzaka hadzina basa. Andimona. What he did yesterday was wrong. Chamisa never took anything from MDC. He left everything. There is no need of fighting Chamisa. Andimona. Rosaka muchinzo warungobvunza kuti who voted you? Vanhu vese vangobvunza who voted Monzora? Zvepolitics zvaramba sekuru. Dzokerai wesa dzokerai kumusha. Munorima madima. Izvi zvaramba zvepolitics. Zvatoramba zvachose. Andona. Because matove comedian, matove source of entertainment. Mukaenda painternet kana mukaenda pararo vanhu vanenge vachingotuka. And ameno taona here kuti vanhu vari kumutii. Ndosaka ndopamunoona kuti unofanirwa kuve neteam intelligence. Inzwa chinonzi intelligence. Ndofunga vanhu vanofunga kuti intelligence is rocket science. It's not rocket science. Intelligence are the things that we do on daily basis. There must be a team in politics inogara pasi ichisefa internet ichinzwa macomments evanhu ichiona ndokunobuda mastrategies. Ndo inonzi intelligence. Intelligence hazvirevo kuti uchaenda pasi pemvura kunouya negoridhe riri pasi pemvura. Kana kuti uchapinda kurussian army kuona wakabata musoro waPutin. Haisi intelligence idzodzo. Anonzi maclandestine operations, covetous operations. Intelligence is what people do on daily basis. Ukatora zvitaura naShepard, Uncle Jeza, Gambakwe, nani vese masocialites utaura ukadzikapo uteerera vese wapedza, you can come up with a plan, a strategy, kuziva kuti kuZANU-PF wanodachi. Ndosaka muchinzwa muziteererai kana vanhu vezanu vachitaura, so that you gather intelligence. Simple, ndatopedza. Ndiriwo rairo vanogara mudhiriwo, ndiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, ndiriwo rairo vanogara mudhiriwo, ndiriwo rarembanje gara mudhiriwo, vakomana vanogara mudhiriwo, ndiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, usatambe navo vanogara mudhiriwo, ndiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, ndiriwo ravakomana ona ndiriwo rarembanje iro ndiriwo rairo
dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho vakomana vanogara mudhiriho dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho usatambe navo vanogara mudhiriho dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho dhiriho ravakomana dhiriho rarembanje iro dhiriho ravakomana dhiriho rarembanje vanogara mudhirihora vanogara mudhirihora vanogara mudhirihora anambuya nanasekuru kumamisha ehama dzose dzisati dzaziva ndine shoko guru randinoda kuudzai neuzonchamisa wave nebato idzva iri dano rakatorwa mushure mekunge aonekwa kuti zita remdc rakange rasvibiswa nemhando ngonzora komichina nakupende vamwe saka kana mave kuzoenda kunovhota munofanira kucherechedza kwazvo chiso chachamisa nemasimatatu pamwe neruvara rwemabhanana bhotera neuzonchamisa bhoterai pamasimatatu bhoterai neuzonchamisa bhoterai paruvara rwemabhanana bhoterai neuzonchamisa bhoterai pamasematatu bhoterai neuzonchamisa bhoterai paruvara rwemabhanana musanyengedzwa nebato rezano muchipiwa mbeu nematereza tinoda bato rinounza mabasa kuti mugozvitengera mpaka zvamunoda bato rezano rauraya nyika muzere mbavha dzinoba zvikuru vanongozvifunga ivo vega momo yenyika ichikangawaya uyu munamato kana vouya kwamuri vanonyepa kuti masanction auraya nyika nyamba varivo vanouraya nyika nekuda kweuori hwavanoita bhotera neuzonchamisa bhoterai pamasimatatu bhoterai neuzonchamisa bhoterai paruvara rwemabhanana bhoterai neuzonchamisa bhoterai pamasimatatu bhoterai neuzonchamisa bhoterai paruvara rwemabhanana hanzi vhoterai nelson chamisa vhoterai pamasimatatu vhoterai paruvara rwemabhanana musanyengedzwa nevanhu vezanu pf vanouya vachikupai mbeu neelangeni toda kuti bato rinounza mabasa munyika ekuti iwe ugogona kuzozvitengera zvaunoda zanu pf yauraya nyika inouya kwamuri ichitaura ichiti masanctions ndo auraya nyika asi haasi masanctions icorruption yauraya nyika saka zviri kunzi kana maakunovhota cherechedzai chiso chapuresident nelson chamisa cherechedzai ruvara rwemabhanana moenda munovhotera ipapo kuti upenyu hwenyu ugotambanuka
nyika yezimbabwe iende mumaoko evanhu chaivo chaivo, kwete maoko emakororo, maoko embavha, maoko evanhu vasina hanya nemi. Ukaona munhu achikupa, hanzi usapa munhu chinhu, usamupa hove kuti anobikira vana udye. Mudzidzise kuraura, kuti paanenge achiraura dzikapera kumba uku haadzoke kwauri anoenda kuraura achibata achinofidha vana. Handimaona, hatisi kuda mbavha. ZANU-PF ipolitical party zere mbavha. Saka ndo yatiri kutaura kuti chivhoterai Nelson Chamisa. Kana maakunovhota cherechedzai pane chiso chapresident naChamisa, ndo pamuri kunoisa X wenyu. Inini ndapedza. Zita rangu ndoitwa Shepherd Yuda Shaibu Ndolo. Allah ndapedza. Kana pane anenge achipokana zvandotaura izvi, unouya kuinbox kwangu totaura, kana undipa nhamba dzako tofonerana totaura todiscuss. We are not enemies neZANU-PF. And ZANU-PF are opponents, but the system that they created is our enemy. So we need to crush the system by removing the opponents. Thank you. Good night.